সবাই কিন্তু getting triple X and AGO at the same time. I'm with the lone survivor and Mimiraj will be finishing Sami has taken down which is Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to Discovery One presents Bangladesh Esports League BESL Season 1 Episode 1 এবং আমরা কিন্তু চলে এসেছি আরেকটি এক্সাইটিং বেস্ট অফ 3 সিরিজ নিয়ে যেখানে কাস্টিং ডেস্কে আমি থাকবো এর অন্যতম আমার সঙ্গে থাকবে লিটল পটার সো লিটল পটার হোয়াটস আপ I'm fine. আমি লাস্ট ম্যাচ থেকে কিন্তু মানে এত একটা প্রেশারাইজিং গেমটা দেখি কিন্তু আমরা দুইজনই কিন্তু খুবই এক্সস্টেড হয়ে গেছে বাট ওয়েট ফর ইট বিকজ এই ম্যাচটাতেও কিন্তু আমরা একটা খুব অ্যামেজিং টার্ন অফ ইভেন্টস দেখতে পারবো এবং একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ম্যাচে কিন্তু একটা সেম অর্গানাইজেশন থেকে কিন্তু ম্যাচটা হবে এবং বোথ দ্য টিমস বিলং ফ্রম অরেলিয়াস ই স্পোর্টস একটা হচ্ছে অরেলিয়াস esports এর বিটা এবং আরেকটা হচ্ছে আলফা গামা কই গামা ছিল টুর্নামেন্ট কাপল সো আরেকটা জিনিস কিন্তু আমি বলবো যে লাইক যারা ভিউয়ার্স আছেন তারা অলরেডি জানেন যে এই গেমটা কিন্তু ফিক্সিং হ্যাঁ সো কোন টিম জিতবে এটা আপনারাও জানেন হয়তোবা জানেন না বাট যদি না জেনে থাকেন তাহলে আপনাদেরকে গেস করতে হবে এখন কোন টিম জিতবে দেখেন Orellis Esports banning the Heaven and now Orellis Esports will ban again so কিরকম ফিক্সিং যে একই টিম দুইবার ব্যান করতেছে সি হ্যাঁ আরে এটা কি হচ্ছে খুব ফিক্সিং বলছেন কেন you don't know what is happening in the backstage okay কিন্তু আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু আমরা জানতে আল্লাহ কি খারাপ কিন্তু বলতে না বলতে গেছে দুইটা পিক কিন্তু একসাথে হয়ে গেছে বাই অরেলিয়াস ই স্পোর্টস বাট কোন অরেলিয়াস ই স্পোর্ট কোনটা পিক করেছে এবং কোনটা ব্যান করেছে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না বাট অ্যাসেট হ্যাজ বিন পিকড অ্যাজ আ ফার্স্ট ম্যাপ এবং সেকেন্ডটা কিন্তু পিকড অ্যাজ দ্য স্প্লিট কিন্তু এবার খেলা হচ্ছে এবং আই এম সারপ্রাইজ বিকজ স্প্লিটের রিওয়ার্কের পরে কিন্তু স্প্লিট এবার আসছে এবং আইসবক্স কিন্তু ব্যান হয়ে গেছে ও মাই গড নিতু ভাই আপনার ফেভারিট আইসবক্স কিন্তু ব্যান হয়ে গেছে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে
মোটেও আইসবক্স আমার ফেভারিট না। ও আমার আচ্ছা, না ওই যে সরি। বললাম যে, যেটা লাস্ট ম্যাপ সেটাই আমার ফেভারিট অ্যাকচুয়ালি and that is none other than the Pearl. এ? Yep. ওকে। সো আমরা পার্ল দেখতে পাচ্ছি as the decider ম্যাচ, বাট আমাদের কি মনে হয় যে এবার ডিসাইডিং ম্যাচে কি যাবে নাকি না? বিকজ এবার কিন্তু আমরা বেস্ট অফ 3 রাউন্ডস গুলাতে কিন্তু যতগুলাই দেখেছি একটাও কিন্তু ডিসাইডিং এ যায়নি এবং অনেকটাই 2-0 স্কোর লাইনের মধ্যেই ছিল। আর এবার যদি আমরা বলি যে ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু যাচ্ছে অ্যাসেট এবং আহ অ্যাটাকিং এও যাচ্ছে অরিলিয়াস এবং ডিফেন্ডিং এও যাচ্ছে অরিলিয়াস এবং সেম গোস ফর দ্য সেকেন্ড ম্যাচ এন্ড থার্ড ম্যাচ। বাট উই আর এক্সাইটেড বিকজ কোন টিম এবার ফ্রম দ্য অরিলিয়াস স্পোর্টস কোন টিম এবার হচ্ছে লুজার ব্র্যাকেট থেকে উপরে উঠবে এবং মাইট গো ফর দি দি উইনিং রাউন্ডস, বিকজ এবার কিন্তু হতে পারে বিকজ অরিলিয়াস স্পোর্টস এর জন্য কিন্তু উইন উইন সিচুয়েশন, কাজ একজন তো জিতবেই এবং আরেকজন এলিমিনেটেড হয়ে গেলেও কিন্তু কোনো সমস্যা নাই, কাজ আরেকটা টিম কিন্তু আছে এবং দ্য ক্ল্যান ইজ অ্যাকচুয়ালি হোপিং দেয়ার বেস্ট যে কি হতে পারে এবং লেটস সি লাইক হোয়াট ইউ হ্যাভ টু সে। আমার কিন্তু মাথায় একটা খুব পাঞ্চ লাইন ঘুরছিল, আমাকে You বলবো can, Yep. yep, Yep. yep, Go go ahead. ahead. বিকজ একটা টিম কিন্তু অরেলিয়াস বিটা আর এটা হচ্ছে অ্যালফা এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে বিটা মানবে লাড্ডু ফুটেছে। আহ, আমি আমি যদি যদি এই এই দুই দুই টিমের টিমের অংশ অংশ হতাম হতাম তাহলে তাহলে ফুটতো, ফুটতো, কারণ কারণ ফিক্সিং এর ফিক্সিং এর টাকা টাকা আমার আমার পকেটে পকেটে ঢুকতো। ঢুকতো। বাট বাট এখন এখন কিন্তু যে কিন্তু যে প্রবলেমটা প্রবলেমটা হবে হবে, আমরা আমরা কিন্তু কিন্তু লাইক জানি জানি না না যে যে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি কোন কোন টিম টিম কোনটা কোনটা পিক পিক বা বা কোনটা কোনটা ব্যান ব্যান করেছে, করেছে, বিকজ বিকজ উই উই অল অল মানে মানে উই উই অনলি স অনলি স দ্য দ্য লোগোস, লোগোস, একটা একটা একটু একটু বড় বড় লোগো, লোগো, একটা একটা একটু ছোট ছোট লোগো। লোগো। সো তো উই উই ক্যান ক্যান সে সে যে যে বড় বড় অরেলিয়াস অরেলিয়াস স্পোর্টস স্পোর্টস ব্যান্ড ব্যান্ড দিস দিস এন্ড এন্ড ছোট ছোট অরেলিয়াস অরেলিয়াস স্পোর্টস স্পোর্টস পিক পিক দিস। দিস। দ্যাটস দ্যাটস অল অল উই উই ক্যান ক্যান সে। সে। এর এর বাইরে বাইরে কিন্তু কিন্তু আমাদের আমাদের কিছুই কিছুই বলার বলার নেই নেই এবং এবং প্রথম প্রথম ম্যাপটা ইফ ম্যাপটা আই ইফ এম আই এম নট নট রং রং অ্যাসেন্টে অ্যাসেন্টে ছিল ছিল and and অ্যাসেন্ট অ্যাসেন্ট was ওয়াজ picked পিকড by বাই বড় বড় অরেলিয়াস অরেলিয়াস স্পোর্টস স্পোর্টস and and Split স্প্লিট was ওয়াজ taken টেকেন by বাই the দ্য ছোট। ছোট। So সো let's লেটস see সি যে যে বড়র বড়র জন্য জন্য কিনা কিনা ছোটর, ছোট, এটা এটা আমরা আমরা কিন্তু কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দেখতে দেখতে পারবো পারবো খুব খুব সুন। সুন। প্লেয়াররা প্লেয়াররা গেটিং গেটিং রেডি রেডি এবং এবং অবশ্যই 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 আপনারাও আপনারাও কিন্তু কিন্তু দেখতে দেখতে পাবেন যে পাবেন যে অ্যাকচুয়ালি কোন কোন টিম টিম জিতছে, জিতে, কারণ কারণ লাইক লাইক this this is is a a long long waited waited game game for for the the like like organization organization and the and the players as players as well. well. Like Like তারাও তারাও কিন্তু কিন্তু হয়তোবা নিজেদের ভিতরে ইন দ্য পাস্ট ফাইট করেছে, আগেও নিজেদের ভিতরে ফ্রেন্ডলি কোন একটা কাস্টম খেলেছে। তো সেই রেজাল্টটা কি আবার রিপিটিশন হবে কিনা সেটাও কিন্তু একটা কোয়েশ্চেনের বিষয়। What do you want to say about that? ওয়েল অবশ্যই বিকজ এটা আমার জন্য ফার্স্ট না যে সেম অর্গানাইজেশন থেকে দুইটা টিম কম্পিট করছে ফর দ্য টুর্নামেন্ট ফর দ্য প্রাইজ পুল। কিন্তু একটা জিনিস বলতে হবে যে সেম অর্গানাইজেশন থেকে কিন্তু দুইটা টিমই কিন্তু লুজার ব্র্যাকেটে ছিল এবং এটাই কিন্তু দুইটা টিমের জন্যই একটা একটা ফার্স্ট ব্যাপার। কারণ হচ্ছে হুম, ২ টা টিম থেকেই কিন্তু এখন ২ জনই কিন্তু লুজার ব্র্যাকেটে থাকতো, কিন্তু একজনের হুম, কিন্তু চান্স আছে যে উইনার ব্র্যাকেটের দিকে এগিয়ে যাওয়া হুম, এবং উইল সি বিকজ আমরা এখন কিন্তু ফার্স্ট ম্যাপটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাসেন্ট এবং এখনো কিন্তু কোন টিম থেকেই লকিং করা হয়নি, কিন্তু বলতে না বলতে কিন্তু ডিউক অ্যান্ড হেক্সেস হ্যাজ অলরেডি লকড ইন এবং আমার মনে হচ্ছে কি এবার ক্যাস্টিং করতে একটু আমার জন্য কনফিউজিং হয়ে যেতে পারে বিকজ আমার অরিদিয়াস স্পোর্টস বলতে গেলে কিন্তু এখন আমি কিভাবে বলবো আমি জানি না, বাট দেখি বিটা এন্ড আলফা দিয়ে উই আর গোনা গো ফর ইট সি এন্ড এখানে এখানে একটা জিনিস কিন্তু মিস করে গেছো। ইফ ইউ লাইক ভিউয়াররা দেখতে পারবে না বাট ইউ ক্যান সি, তুমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে চ্যাটে একজন প্লেয়ার কিন্তু কোন টিমের আমি বলবো না, বাট একজন প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি 25 প্লাস লিখেছে। সো ইউ ক্যান সি যে এখানেও কিন্তু সেই ফিক্সিংটা চলে আসছে। তারা কিন্তু অবভিয়াসলি 25% অফ দ্য প্রাইজ মানি হয়তোবা ভাগাভাগি করে নিবে। সো আই ওয়াজ রাইট, অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ রাইট। ও মাই গড লাইক এইসব ভিতরকার কাহিনী আমরা এত বাহিরে না যাই, বাট আমরা যদি এখন যদি বলে ফেলি both the teams has already locked in and there is no more time and আমরা যদি দেখি একটু এজেন্ট সিলেকশনের দিকে দুইটা টিম থেকেই কিন্তু কিলজয়ের ব্যবহার হচ্ছে এবং কেয়ার ব্যবহার হচ্ছে, সোভার ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু একটা টিমে কিন্তু ফিনিক্স এন্ড আরেকটা টিমে কিন্তু জেটের ব্যবহার হচ্ছে এবং দুইটা টিম থেকে কিন্তু ওমেনের ব্যবহার হচ্ছে। বোথ দ্য টিমস হ্যাভ দ্য সেম almost the same agent selection except the duelists এবং ডিফেন্ডিং এ কিন্তু
জেট নিয়েছে কিন্তু অ্যাটাকিং এ কিন্তু ফিনিক্স নিয়েছে। কিন্তু শুধু ফিনিক্স দিয়ে ২ টা ফ্ল্যাশার দিয়ে কি এন্ট্রিটা নেওয়াটা এত সহজ হবে? কারণ ২ জনই যদি ফ্ল্যাশ করতে থাকে এবং আরেকজন যদি but there has to be someone who has to run into the site and এটা কিন্তু আলফার ক্ষেত্রে একটু কষ্ট হবে because it's only Phoenix uh, entering the site and he has to run and on the other hand কিন্তু কেও has to help Phoenix in order to secure rounds but আমরা এত কথা না বাড়িয়ে আমরা একটু wait করি because round will be starting within some time and the first round will be starting now. Absolutely, we can see যে এখানে কিন্তু already um well, which one is which again? Anyway, jokes apart, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আলফারা কিন্তু চলে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সি এর এর দিকে এবং আমরা অলরেডি একটা কিন্তু এন্ট্রি দেখতে পাবো এখানে। বোল্ট মোড কিন্তু চলে এসেছে এবং সে তার টিমমেটরা কিন্তু এখানে প্ল্যান করার চেষ্টা ক্যাপ্টেন রেজ উইল টেক দ্য কিল onto Babushka. Duke getting another kill onto Keanu and now it is a 3v4 scenario in favor of the A beta. বিটারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত কমফোর্টেবলি আগানোর চেষ্টা করছে। A little fight going on and look at that, it will be a 2v3 scenario right now. ডিউককে কিন্তু অলরেডি সাপ্রেস করে ফেলা হয়েছে। সামনে দিকে ক্যাপ্টেন রেজ কামিং ইন বাট a beautiful headshot will connect and it is a 1v1 scenario and Uded will be securing the last kill onto accuracy to secure the round for A Alpha and now Alphas are moving with some better buys and now look at that তাদের কিন্তু 4 জনের কাছে অলরেডি রয়েছে স্পেক্ট্রার and opponent কিন্তু Duke is going with that Marshall. You did. যাই হোক ইউডেড কিন্তু ডেড করে দিয়েছিল কিউরেসিকে উইথ দ্য লাস্ট কিল এবং আরেকটা রাউন্ড কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে এন্ড অন দি আদার হ্যান্ড কিন্তু এক্সেপ্ট ডিউক সবাই দুইটা কিন্তু মার্শালের ইউজ দেখতে পারবো এন্ড ডিউক উইল ট্রাই টু টেক ওয়ান কিল ফ্রম দ্য মিড বাট লেটস সি যদি হয় নাকি বাট নো হি মিসেস হিজ শট against the killjoy Captain Rage has taken a Bushka but failed to take down Deadpool. On the other hand, Deadpool has already taken down Phoenix and এখন কিন্তু it's a 3v4 situation right now and Duke on the other hand with the Marshall trying to retake but এখন কিন্তু planting has already been done and 40 seconds is now clicking in and ticking and on the other hand কিন্তু accuracy with the Marshall দুইজনে কিন্তু Marshall but yeah well Duke has already spotted Hexes but Duke has been taken down by Hexes with the Spectre and PPG Uded has already taken down Accuracy again Uded is already like waiting has eyes on Curacy, taking down Curacy on the second round as well. It's a 0-2 situation right now, and 2 rounds has already gone to Alpha. কি বলবেন? ওয়েল প্রথম রাউন্ডটা জেতার পরে দ্বিতীয় রাউন্ডটা যে যাবে তাদের কাছে সেটাই কাইন্ড অফ প্রেডিক্টেড ছিল এবং দেখা যাক এই রাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কাদের কাছে যাবে কারণ এই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ডিফেন্ডারদের কাছে বেটার বাই রয়েছে। Yeah. Well, আমরা আরেকটা রাউন্ডে চলে যাচ্ছি কিন্তু রিকন্ডাক্টটা কিন্তু কিউরেসি ভেঙে দিয়েছে and on the other hand he has smoked himself and আস্তে আস্তে কিন্তু আগানোর চেষ্টা করবে but let's see যে টিম আলফা কোন দিকে যায় বিকজ ওরা কিন্তু বি সাইডে একটু ট্রাই করেছিল বাট এবার কিন্তু রিভিল হয়ে গিয়েছে কিউরেসি on the other hand and Kayanur is waiting because he has smoked off market but on the other hand they're trying for A they're playing split right now mid and split এ কিন্তু একটা খেলার চেষ্টা হচ্ছে ওয়াইনে কিন্তু কেউ নাই হেক্সিস কিন্তু এটা কনফার্ম করে ফেলেছে বাট জেনারেটর পিছিয়ে আছে কিন্তু on the other hand Duke has taken down Phoenix and KO and Phoenix with the ult and on the other hand Tricky কিন্তু secure হয়ে গেছে and four kills has already secured by Duke like what an amazing round like Duke just went in literally with the heavy gunfight and একটা কিন্তু পজ চলে এসেছে থার্ড রাউন্ডে what do you have to say about the previous round প্রিভিয়াস রাউন্ড কিন্তু অনেক বেশি অ্যামেজিং ছিল ফ্রম দ্য সাইড অফ
বিটা, কারণ তারা কিন্তু সত্যি কথা বলতে Placing a যে sentry. দ্য ওয়ে ডিউক প্লেড, সে কিন্তু একাই ৩ জন বা ৩ জনকে ডাউন করতে সক্ষম হয়েছিল। সো দ্যাট ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং, এবং শেষের যে এয়ার ড্রিফটটা ছিল দ্যাট ওয়াজ প্রিটি অ্যামেজিং অ্যাজ ওয়েল। সো সেই দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু এখনো পর্যন্ত অবশ্যই বলতে হয় যে আলফাকে কিন্তু এই রাউন্ডটা নিতেই হবে। কারণ তারাও কিন্তু যেই কমফোর্টেবলি তারা ২ টো রাউন্ড নিতে সক্ষম হয়েছে, ততটা কমফোর্টেবলি কিন্তু নেক্সট রাউন্ড গুলো নিতে পারবে এটাও কিন্তু বলা যায় না। সো লেটস সি। এখন ওয়েল অন্যদিকে একটা আমরা হুম, টেকনিক্যাল পজ কিন্তু চলে এসেছে বিকজ বাবুশকা কিন্তু একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। ইট মাইট টেক আ ওয়াইল, রাইট? হুম, অ্যাবসোলিউটলি। অ্যান্ড অন্যদিকে যদি আমরা আরেকটা জিনিস বলি যে ডিউক ইজ অলরেডি অন টপ উইথ 6 কিলস, অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখেছিলাম ক্যাপ্টেন রেজ ইউজিং হিজ আল্টিমেট ইন দ্য লাস্ট রাউন্ড। সো আল্টিমেটটা দিয়ে খুব একটা বেশি কিন্তু কিছু করতে পারেনি, বরং তার পজিশনটাও নষ্ট হয়েছে, অ্যান্ড লাইক আল্টিটাও ওয়েস্ট হয়েছে, টু বি ভেরি অনেস্ট। সো এই রাউন্ডটাতে এখন কিন্তু ডিউকের আল্টিমেট রেডি রয়েছে। এক্সকিউডিসির আল্টিমেট অলমোস্ট চলে আসবে। ২ টি মাত্র পয়েন্ট বাকি। সো লেটস সি হাউ দে ওয়ান্না প্লে দিস রাইট নাও। কারণ অন্যদিকে যদি আমরা ধরি যে কিলজয়ের আল্টিমেটও কিন্তু অলমোস্ট রেডি। একটি মাত্র পয়েন্ট দরকার। সো সে যদি একটি অর্ব নিতে পারে অ্যাটাকিং থেকে, তবেই কিন্তু তার আল্টিমেটটা চলে আসবে। অ্যান্ড দে ক্যান ইজিলি এন্টার দ্য বি সাইড, কারণ তারা বি এর বাইরেই কিন্তু এট দ্য মোমেন্ট ওয়েট করছে। আল্টিমেটের ব্যাপারটা যেটা বলছিলেন, অবশ্যই আল্টিমেট কিন্তু আর বেশি আল্টিমেটের খেলাটা যদি হয় দেন দিস মাইট বি আ বেটার অ্যাডভান্টেজ ফর বিটা বিকজ আল্টিমেট অন দি আদার হ্যান্ড কিন্তু আমরা might not see Duke playing ultimate right now, but কারণ হচ্ছে both the teams have ক্রেটার ইকোনমি দুইজনেই কিন্তু আছে। কারণ দিস ইজ দ্য থার্ড রাউন্ড রাইট নাও। অ্যান্ড আমরা যদি একটু স্কোর বোর্ডটা দেখি, আম অ্যালফার স্কোর লাইনটা যদি দেখি, সবারই কিন্তু 3-3-3-2, আর একজনের 0, এবং শুধু কায়ানোরই 0 না, অবশ্যই বাবুশকাও আছে এবং ওদের খাতা এখনো খুলেনি। বাট ইট উইল বি সুন। লেটস নট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। বাট অন দি আদার হ্যান্ড বিটাতে কিন্তু আহ ডিউক ইজ লিডিং রাইট নাও অ্যাজ আ জেট, এন্ড ডিফেন্ডিং এ কিন্তু জেট হিসাবে আহ he has been taking the advantage mid top থেকে, বা কাবিতে যেটা আমরা বলি কাবি, কাবির থ্রুতে কিন্তু মার্শাল দিয়ে কিন্তু খুব ট্রাই করছিল। বা I might see, since he has been using Marshall, we might see greater usage of op in the further matches. Let's see like what happens, what holds for both the teams. কারণ এখনো কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে কোন টিম এখনো আহ প্লেইং ফর দ্য গ্রেটার গুড। কারণ এখান থেকে কিন্তু আমরা বাইজে যদি দেখতে পারি, এখনো কিন্তু অনেক কিছুই হচ্ছে। both the teams waiting in, disconnected player কিন্তু এখনো আসেনি, and the pause, technical pause is actually clicking in right now, and বেশিক্ষণ কিন্তু নাই। But don't worry ladies and gentlemen, don't go anywhere, you are watching Discovery One present BESL Bangladesh Esports League, এবং এখানে কিন্তু আজকে আমরা অরেলিয়াস esports এর দুইটা টিম নিয়ে কিন্তু খেলা হচ্ছে, এবং দুইটা টিম কে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে কে লুজার ব্র্যাকেটের উপর উঠবে আর কে এলিমিনেটেড হয়ে যাবে, উই উইল সি অন দ্য ফার্দার ম্যাচেস। কারণ এখনো কিন্তু দুইজনের স্কোর লাইন কিন্তু একদম কাছাকাছি, এবং স্টার্টিংটা কিন্তু একদম কাছাকাছি হচ্ছে আমার মনে হয়। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক বাবুস্কার অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে? হোয়াই ইজ হি ডিসকানেক্টেড? আই থিঙ্ক হিজ বাবুস্কা হ্যাজ কল্ড অ্যানাদার বাবুস্কা, I don't know সামথিং what লাইক দ্যাট। that means, but I think the payment was declined. Babuskar payment has been declared. Oh my god, you are just after the money. Like I have to talk about that. Like প্রথম থেকে কিন্তু মানে আচ্ছা, how much did they pay you for saying this? I don't know, but এই অর্গানাইজেশনটা আমার একটা ফ্রেন্ডের। So he didn't Oh, pay me anything. That's why I'm trash mm, talking. ওকে, আমরা দেখতে পেলাম যে বাবুস্কা came in already. কথা শুনেছে probably he was like, "Oh, oh, I'm in danger." এই জন্য সে কিন্তু এখন অলরেডি ঢুকে গিয়েছে গেমে, and we are gonna start very soon. So আরেকটা জিনিস নিয়ে আমি একটু কথা বলবো, লাইক জোকস অ্যাপার্ট, দিস
this particular organization is really good with their plays কারণ তাদের কিন্তু 3টা টিম এই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করেছিল এবং তার ভিতরে 2টা কিন্তু অলরেডি আপ লোয়ার ব্র্যাকেট কোয়ার্টার ফাইনালস পর্যন্ত সিকিউর করে ফেলেছে তাদের প্লেস তো you can imagine the organization is really good and their players are really hard working as well. They're like learning day by day, they're growing day by day. So হয়তো বা এখনো পর্যন্ত তারা লাইক কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত আটকে আছে বা কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্তই তাদের রান বাট নেক্সট টুর্নামেন্ট গুলোতে উই উইল ডেফিনেটলি সি দেম গোয়িং ফর মোর যদিও এই দুই টিমের ভিতরে একটা টিম চলে যাবে লোয়ার ব্র্যাকেট সেমিতে এবং সেখান থেকে তারা ফাইট করবে I'm not sure who they're gonna fight probably the last game's winner and that is none other than the Milton Esports so Milton Esports ke jodi fight kore this will be definitely really hard বলতে না বলতে কিন্তু after the pause has been turned off and আরেকটা রাউন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছেন Captain raging in the site and nobody has seen him enter and Babushka has already taken down Kayanur and Udet has already taken down Babushka and Duke with this ult has already taken down Hexes and Captain Rage taking down Gopu and on the other hand Duke taking down Rage winning the round just started with Rage getting in but কি জানি হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি with a blink of an eye the round has ended like what that was the first round so slowly আমরা কিন্তু আবারও একটু ইকুয়ালাইজার দেখতে পেলাম 2-2 ইজ দ্য স্কোর লাইন রাইট নাও যতটা কনফিডেন্টলি আলফা খেলছিল শুরুতে বিটা কিন্তু সেখান থেকে অবশ্যই পিছিয়ে নেই এবং এই রাউন্ডটা অনেক বেশি ক্রুশিয়াল হবে ফর বোথ অফ দ্য টিম কারণ হাফ বাই একটি সিনারিওতে চলে এসেছেন যদি এই রাউন্ডটা তারা প্রপারলি সিকিউর করতে পারে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্যাপ্টেন রেজ ট্রাইং টু পুশ থ্রু দ্য স্মোক এবং এখানে অ্যাকিউরেসির এখানেও কিন্তু স্মোক রয়েছে look at that fight coming in bolt mode will fall এবং so far no that headshot coming in from Duke that will definitely hurt a lot boxer চেষ্টা চলছে এবং বক্সের থ্রুতেই কিন্তু হেক্সিসকে ডাউন করে দিয়ে Duke আরেকটি রাউন্ড নিয়ে নিল বিটার পক্ষে what flawless round coming in from Beta like কি যে হচ্ছে লাইক both the teams আমার কিন্তু বলতে হবে দুইটা টিমস কিন্তু দুইটা থেকে কম না এবং Aurelius Esports is actually doing what they can do because হচ্ছে Aurelius Esports এ কিন্তু দুইটা টিমই একদম কাছাকাছি এবং কেউ কারণ থেকে কম না এবং দুইজনই কিন্তু লুজার ব্র্যাকেটে ফাইটিং ফর দ্য উইন and let's see কিন্তু আমাদের কিন্তু রাউন্ড 6 শুরু হতে যাচ্ছে with a knife from Hooded and the ult coming in and the flash is also coming in like okay all the killjoy turret has already been down and all they do কিন্তু Boltmon and Captain Rage and কে মেরে ফেলেছে এবং Udet has already taken it down Duke কিন্তু এখন Kayanur is landing right now and Alpha কিন্তু এখন আরেকটা রাউন্ড সিকিউর করতে যাচ্ছে but you never know because Udet is already flashed and Udet কিন্তু মেরে দিয়েছে Babushka and Curiosity coming in taking down two people at the same time and defusing and getting the round another round going to Beta but this round started off really well for Alpha what just happened like okay like rounds are ending by the blink of an eye and আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি 7 নাম্বার রাউন্ডে যেখানে আমরা যদি কিলের দিকে তাকাই ডিউক ইজ with 13 kills so far and অন্যদিকে Xcuracy getting 6 and Deadpool, Babushka and Gopu with 2 kills each অন্যদিকে যদি আমরা আলফার দিকে তাকাই Udet securing 5 kills Captain Rage 4 Hexis 3 Volt Mode also 3 and Kianur with 1 kill and already কিন্তু আরেকটি রাউন্ড শুরু হয়ে গেল এখানে Xcuracy trying to find someone এখানে এখনো পর্যন্ত কিয়ানুরের সামনে কিন্তু রয়েছে একটি স্মোক এবং স্মোক থ্রু কিন্তু ডিউক পিক নেওয়ার চেষ্টা করছে বাট এখনো পর্যন্ত সে শটটা করবে না যদি শটটা করতে তাহলে হয়তো বা ঠিক ইজিলি গেট আর কিল এখানে কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্যাপ্টেন রেড পিকিং আপ এন্ড লুক এট দ্যাট আলটিমেট কামিং ইন ফ্রম দ্য Sova that headshot my god that long range headshot will definitely
hit really Placing bad. swarm Gopu grenade. with Swarm another grenade kill out. onto Captain Rage, and he will use his abilities to hold the ground for now. But এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবুস্কা কামিং ইন, যদিও এখন পর্যন্ত বাবুস্কার পজিশন known নয়, but that flash Last will player definitely standing. hurt. But Hexes will manage to secure the kill despite he was flashed in. And now Gopu trying to go from mid, and he will fall to Uded, and Uded securing another round for his team. Third round goes for A Alpha, and we are moving towards the eighth round of this map. Well, it was a chaotic round, আমি বলবো, but I felt actually একটু little bit of sadness for Duke. Like Duke with the op shot first মিস করেছিল, এবং এরপরে হচ্ছে both মডের আলটে কিন্তু সে একদম like literally trying his best to dive out of it, and he actually did. মানে একটু খেয়েছিল, but he actually did. But the round, we have to talk about the Placing round. Like sentry. the round was really clean, and বলতে না বলতে কিন্তু Duke has already taken on Kayanur in the mid, and smoke is coming in, and Uded কিন্তু একটু ফ্ল্যাশ করছে, and Captain Rage কিন্তু ফ্ল্যাশ করতে করতে on the other hand Captain Rage কিন্তু ঢোকার চেষ্টা করছে through the smoke, but Duke has already taken down Uded. Okay, but Uded has already taken down Deadpool, and Captain Rage কিন্তু এখনো যায় না, but he has been flashed, but he takes down Excuracy through the flash while being flashed, and এখনো কিন্তু plant হয় নাই. And on the other hand, it's a 3v3 situation right now. Both the teams have two ults, and Killjoy ultimate ও কিন্তু আছে, দুইটা ultimateর ব্যবহার হয়তো বা হতে পারে, and Smoke কিন্তু চলে এসেছে, এবং Hexes কিন্তু wait করছে, but on the other hand কিন্তু B side এর বাহিরে কিন্তু wait করছে, but the Phoenix Owl comes in, and Duke has been taken down by both Last mode player PGD, এবং standing. Captain Rage has taken down Gopu, and side কিন্তু এখন খালি, and plan কিন্তু হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই. And with Babushka waiting in, he has all the abilities right now, and he uses his knife, and nobody has been spotted 30 through that, seconds and left. both mod is planting Spike right now, planted. and it's a 1v3 situation right now, and nobody knows where Babushka is. But nope, I think now they know, and both mod taking Babushka, and another round going to Alpha. Wow, what, like the push coming in, like mid থেকে যখন একটু back করে যখন বিতে যায়, it was really clean. What do you have to say? মিড কন্ট্রোলটা এই ম্যাপটাতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড we're seeing this every match যে মিড কন্ট্রোলটা একবার নিয়ে নিতে পারলে কিন্তু ইজি হয়েছে। কারণ ডিউক যেভাবে মরলো, লাইক তার কাছে কিন্তু একটা অপারেটর ছিল, এবং সে কিন্তু অপারেটরদের দুটি কিল নিতে সক্ষম হয়েছিল, বাট all of a sudden কি হলো I don't know, like he fell at mid, and boom, the round was over within a blink of an eye. Turret down. Well, কিন্তু রাউন্ড ওভার হয়ে গেল, কিন্তু আরেকটা রাউন্ডও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে with the blink of an eye, and স্মোকের ভিতরে কিন্তু আছে, and Duke কিন্তু knows that somebody is there, and with the dash he couldn't get somebody, but I think the Uded is trying to molly Curacy, but Curacy কিন্তু damage হয় নাই. On the other hand কিন্তু Duke has already taken down Kayanur, and both of Duke and Sova has been flashed right now, and এখনো কিন্তু মিড কন্ট্রোলটা নেওয়ার চেষ্টা করছে, এবং স্মোকের থ্রুতে কিন্তু একটু স্প্যাম চলছে. And on the other hand, Captain Rage has already taken down Babushka, and Uded has already taken down Curacy in the mid, and Hexes as usual বিয়ের মেইনে কিন্তু ওয়েট করছে, and he is waiting the CT তে কে আছে, because CT তে এখন গোপু আছে, and two killjoys looking at each other. You never know what happens, because Spike কিন্তু B site এর বাহিরে, and এখন Hexus has to take the spike back. On the other hand, Captain Rage কিন্তু 30 CT তে একটা seconds left. flash দিয়ে, but Gopu, despite getting flash taken down, has taken down Captain Rage, and it's a 3v2 situation right now. Killjoy might use the ultimate. Let's see, because Gopu might use his ultimate. On the other hand, কিন্তু Duke is trying to retake, but Gopu spots both mode, and he almost couldn't see Boltborn at first, but Last player yeah, he standing. kills Boltborn at Deadpool, killing Uded, and it's a 1v1v2 situation right now. But Hexus has already taken down Deadpool, and Duke has taken down Hexus with another round going to Bangladesh Esports Beta, and it's a 5-4 scoreline right now. It's a very head-to-head match right now going Gotta have in. extra money if What anyone an needs. amazing round.
Absolutely. And ৫ নাম্বার রাউন্ডও কিন্তু চলে গেল বিটাদের পক্ষে, and they are actually playing really well. Like ইউজুয়ালি যখন আমরা দেখি যে একই অর্গানাইজেশনের ম্যাচ হয় বা একই অর্গানাইজেশনের দুটো টিম হয়, তখন কিন্তু অবভিয়াসলি কম্পিটিশনটা আরো বেশি বেড়ে যায়। ইট ফিলস লাইক যে কম্পিটিশনটা আরো বেশি লাইভ হয়ে গেছে, অ্যান্ড এটাই কিন্তু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে, এক রাউন্ড আমরা এক রাউন্ড আমরা এমন ভাবে, and this is gonna be a problem. Ooh, look at that headshot coming in Sheesh. from Captain Rage, and they are going for more. A beautiful flash coming in, but flash, but despite having that flash, কিছুই কিন্তু বলতে পারলো না বিটার প্লেয়াররা। and so far দেখতে পাচ্ছি বিতে কিন্তু ঢোকার চেষ্টা করছে এক্সিস্ট। এখন এক্সিস্ট কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার পজিশন রিভিল করেনি, যদিও তার টার্গেট অবশ্যই সাউন্ড দিয়ে দিবে, এবং দে নো যে হয়তো বা বিয়ের আশেপাশেই রয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য টার্গেট ইজ স্টিল অ্যালাইভ, কারণ টার্গেট কিন্তু একটা ডিস্টেন্স পর্যন্ত অ্যালাইভ থাকে, অ্যান্ড you can see it is alive and kicking. And অন্যদিকে এক্সকিউরিসি got the kill on to Captain Rage, and now বিতেই কিন্তু এন্ট্রিটা চলে আসবে, যেখানে দেখতে পাচ্ছি গোপু is trying to hold the ground. Look at that, Deadpool coming in with his ultimate. আলটিমেটটা কিন্তু ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে দ্য প্রেসর দিয়ে, এবং Deadpool will fall. এখনো পর্যন্ত সিং গোপু is hiding with the judge, এবং এখন একটি হেড থেকে ফেলেছে, he will get the kill, and with and blink of an eye আরেকটি রাউন্ডের ওভার হয়ে গেল। 6 রাউন্ড ফর বিটা and 4 for none other than the alpha. Oh, I just don't know, like with a blink of an eye, কিন্তু কিভাবে শেষ হয়ে গেল। এবং I have to talk about how Captain Rage, taking that shot, that headshot, and also Gopu on the other hand with the judge, মানে এত সুন্দর and clean headshots coming in from both the teams. Well, it's an amazing round. আমরা আরেকটি রাউন্ডের শুরু কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আবার রাশ চলে আসছে, কিন্তু স্লোলি। এবার রাশটা কিন্তু আর আগের মতো হবে না। লেটস সি, এখানে হেক্সিস উইল গেট দ্য কিল অন টু ডেডপুল। অত বেশি রাশ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বাট হালকা যেই রাশটা, দিস উইল ডেফিনেটলি হার্ট আ লট, কারণ গোপুর পজিশন কিন্তু অলরেডি রিনাউন্ড হয়ে গিয়েছে, and he might fall any moment now. Look at that, but Goku will be securing the kill on to Uden, এবং let's see what happens now. Keanu with his bulldog still hiding in the corner. Goku কিন্তু ভিজনটা পেয়ে যাবে, এবং হেডশট একটি দিয়ে দিবে wall through, and Goku will be securing the kill as well. Marketটা এখনো পর্যন্ত lock. Hexes with 18 HP trying to go for some kills here, and he will take the headshot on to Goku, and it is a 2 versus 3 right now in favor of Beta, and Beta কিন্তু still holding their ground properly. And অন্যদিকে Captain Red getting the plant out, ultimate ব্যবহার হয়ে গিয়েছে এক্সিস্ট থেকে, এবং সে কিন্তু তার অ্যাবিলিটিজ এরও ব্যবহার করে ফেলেছে। so far nothing's gonna happen, and ultimate ব্যবহার চলে এসেছিল from none other than Excuracy. It will not be connecting, and destroy করে ফেলা হবে ultimate ব্যবহার। Captain Rage getting one kill, and now it is a 1v2 scenario right now. Let's see, and Captain Rage securing the last kill as well, securing the round for his team. Well, Captain Rage কিন্তু literally raged লাস্টের দিক দিয়ে, এবং I have to talk about like লাস্টের দিয়ে কিন্তু যখন দুইজনই ছিল লাইক আলফা থেকে, এবং ওরা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সাইটে ঢুকে প্ল্যানটা করে কিলজয়ের আলটিমেটটা coming from Hexes অনেক সুন্দর করে কিন্তু they just executed it. And I will say যে আমি কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম যে সাইটের এন্ট্রি ফ্রম আলফা might be a little competing, but on the other hand, what an amazing volley from Captain Rage against Gopu, but Gopu কিন্তু তেমন ফার্স্টে ড্যামেজ খায়নি, বাট অন দি আদার হ্যান্ড কিন্তু হি হ্যাজ টেকেন আ ক্যাপ্টেন রেজ, বাট অন দি আদার হ্যান্ড কিন্তু সে মলিতে কিন্তু মরে গিয়েছে, এবং ইটস 3v4 সিচুয়েশন রাইট নাও, অ্যান্ড আলটিমেট কিন্তু ইউজ করতেই হবে, বিকজ অর এলস ইট উইল গো টু ওয়েস্ট। অ্যান্ড অ্যাটাকিং এ কিন্তু এখনো দুইজনের আলটিমেট আছে। বাবুশকা ইজ অলরেডি flashed in, and Hex has already taken down Excuracy, and Yudan has already taken down Duke, and with
Babushka. Like, okay, it's a 6-6 right now, and oh my god, both the teams from the same organization is just going crazy. But it's like they know their enemy. They know their enemy so well. যে এত কাছাকাছি স্কোর মানে হাড্ডাহাড্ডি স্কোর লাইন, and we have to talk about like দুইটা টিম থেকেই যদি বলি যে এখন বিটা থেকে কিন্তু ডিউক is literally um, dominating right now, and on the other hand UDED is dominating from Alpha. And আরেকটা জিনিস বলবো যে সবারই কিন্তু কিল ফিট সবার থেকেই কিন্তু সবার কেউ কম না, এবং কমিউনিকেশন ফ্রম বোথ দ্য টিমস কিন্তু অনেক সুন্দর বলতেই হবে। অ্যাবসলিউটলি 6-6 একটা স্কোর লাইন কিন্তু আমাদেরকে অলরেডি উপহার দিয়ে দিয়েছে দুটো টিমই। এবং এখানে এখন দেখার বিষয় যে এই রাউন্ডটাতে কিভাবে খেলে। অলরেডি কিন্তু স্পট হয়ে গিয়েছে none other than the security। এখানে কিন্তু স্মোক টু হালকা ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা, বাট ইট উইল নট কানেক্ট টু এনিওয়ান। এবং অন্যদিকে যদি দেখি এর বাইরে কিন্তু রয়েছে ডিউক এবং তার টিমমেট none other than the Babushka। So let's see what they want to do about this। এবং অলরেডি দেখতে পাচ্ছি UDED is really low at HP and UDED is trying to go back for now, but the teammate কিন্তু চলে এসেছে। Baltimore is here and এই স্মোকটা কিন্তু অবশ্যই ভালো একটি কাজে দিবে। এবং look at that, এখানে কিন্তু ডিউক কামিং ইন, বাট ডিউক উইল নট ফল ইয়েট। অ্যান্ড ডিউক কিন্তু অলরেডি এই সাইডটা দখল নিয়ে নিয়েছে। এখানে কিন্তু গোপুকে অনেকটা ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা ছিল, একটুর জন্য কিন্তু গোপুর ভিশনটা মিস করে ফেলবে। এবং ও লুক এট দ্যাট again, that beautiful flash from Captain Reg. Captain Reg is burning his opponents alive, and Excuracy will survive with a little bit of HP। And অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি Hexes coming in from behind, missing the shots, but will connect at the end, and he is a lone survivor right now। Ghost হাতে নিয়ে সে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে। Oh, that shot coming in through the boxes was amazing, but Gopu with really low HP will be securing the last kill onto Hexes। What just happened? Like, এত clean through the box. Like, what an amazing shot coming in from the Killjoy. And একটা জিনিস কিন্তু বলতেই হবে যে both the teams and Alpha, sorry, Beta has started off strong from the second half, and এবার কিন্তু ওদের ইকোনমি কিন্তু হাই, বাট অন দি আদার হ্যান্ড আমরা যদি ইকোনমি ক্ষেত্রেও দেখি, বাইজও যদি দেখি, এটা কিন্তু স্টিঙ্গার। And on the other, Alpha কিন্তু is not stopping. They are force buying right now, and through the mid, it's like the mid push হচ্ছে। Oh my god, Captain Rage has already taken down Curacy, Hexes has already taken down Gopu, and Hexes has also taken down Deadpool। Mid-এ কিন্তু একটা chaotic situation হচ্ছে right now, and what is happening is a 2v5 situation right now। And on the other hand, যাদের Stinger নেওয়া কথা তারাই এখন dominate করছে। What is happening right now from both the teams? And Duke কিন্তু একটু oh my god, ডিউককে কিন্তু একটু বানি হপিং দেওয়া হচ্ছে, এবং দুইটা টিম থেকে কিন্তু একটু ফান হচ্ছে। But Babushka is literally right now very confused in what he will do. He's just throwing things, and only one hostile is detected. And on the other hand, Duke Kintu already has taken the headshot against UDED, but Captain Rage takes a trade from UDED to kill Duke. And on the other, Babushka is spraying his life against Captain Rage and trying. On the other hand, Babushka Kintu already taken down Kayanur, but Hexes finishes off Babushka with the stinger and taking the trade in the mid। And on the other hand কিন্তু এবার বেটার জন্য এটা একটু খুব প্রেশারাইজিং সিচুয়েশন ছিল, বিকজ তারা কিন্তু স্পেক্টার কিনেও পারলো না, এবং their economy is actually into shambles right now except Curacy, but I don't think Curacy will go for a half buy। Let's see, what do you have to say? লাস্ট রাউন্ডটা একটু কোয়েশ্চেনেবল ছিল ফ্রম বেটা, কারণ তারা কিন্তু লাস্টে যে দুজন সার্ভাইভ করছিল, বাবুস্কা অ্যান্ড ডিউক, দুজনে কিন্তু মারা গিয়েছিল বাই ইউজিং দ্যাট রিলোডিং। সো একটা রিলোডিং কিভাবে লাইক ইট ক্যান টেক টু লাইভস, আই ডোন্ট নো, বাট বোথ মেড দ্য সেম মিস্টেক। অ্যান্ড
লেটস সি এখন Yeah. এখানে কি হয়। এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু সো ফার নাথিং ইজ হ্যাপেনিং। এখানে জাস্ট পিক নেওয়ার চেষ্টা Here. চলছে এবং ডিউক কামিং ইন বাট ডিউক উইল ফল। এন্ড এখন পর্যন্ত মিডে কিন্তু ভিশনটা Last যায়নি। বাট player ও লুক এট standing. দ্যাট accuracy will fall as well. The last one survivor is none other than Babushka. And Long. Babushka might get the knife, but oh, Boltsport coming in with the Spectre kill. And my god, Captain Rage probably raging right now because সে কিন্তু চলে গিয়েছিল নাইফ করার জন্য, but his teammate actually stole the kill. Oh my god, like what is happening from Alpha? Alpha কিন্তু মানে এর আগের রাউন্ডটাতে কিন্তু একদম ফোর্স বাই দিয়ে they were forcing and they were Watch out. raging against their own organization আর একটা টিম বিটা, Placing but sentry. on the other hand কিন্তু এই রাউন্ডটাও কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে আলফারা এবং আরেকটা একটা পুশ দিতে চলেছে, but on the other hand Duke with his teammates, they are trying to enter through site A. কিন্তু সাইট এ তে আপাতত কেউ না থাকলেও কিন্তু হেভেন দিয়ে মনে হয় ইউডেড উপরে উঠে যাবে। এন্ড অন দি আদার ইউডেড কিন্তু এখনো স্পট করে নাই যে এই সাইটে কি কেউ আছে নাকি, বিকজ অন দি আদার আলফা কিন্তু ইজ very confused whether they should get in, and let's see because Alpha is still checking and smoke comes in, blocks their side, and I think it's confirmed from Alpha's end যে ওরা এখন এতে ক্যাম্প করছে এবং I think Udit might Yuta throws off his molly, and on the other hand, Yuta tries to take down Duke, but Duke has been taken down by Boltmon with Yuta's asses, and Babushka has already taken down Boltmon, and Yuta taking down Gopu, and kind of taking out two people at the same time, but Curacy has also taken down, but which leaves to 7 to 8 scoreline with 1v3 situation right now, and Deadpool has a spike, and Deadpool এর সামনে কিন্তু একজন আছে. Deadpool did not spot Captain Rage at first, but Captain Rage has already raged down If you're not a good Deadpool shot today, with the Spectre, don't and worry. There are other their ways to be economy useful. is literally flying right now, and on the other hand কিন্তু Peter কিন্তু economy is literally into shambles. Like, what do I have to say? ক্যাপ্টেন রেজের পজিশনটা অনেক ভালো ছিল এবং ডেডপুল যে কাজটা করেছে, ডেডপুল ইজিলি লাইক মুভ অ্যান্ড পিক অ্যাট দ্য সেম টাইম, বাট সে কিন্তু একটু ওয়াইড পিক নিয়ে নিয়েছে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই তার কিন্তু ক্রসে একটা প্রপার জায়গায় ছিল না, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কস্ট হিম দ্য রাউন্ড। সো লেটস সি, এখানে কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা যে প্রপার বাই কিন্তু নেই বিটার পক্ষ থেকে, এবং ইউডেড গেটিং ওয়ান কিল এন্ড বাবুস্কা উইল টেক দ্য কিল অন টু ইউডেড, এন্ড রাইট নাও সবাই কিন্তু মুভ করে চলে আসছে এর দিকে ডিফেন্ডারদের। সো অ্যাটাকারদেরকে এইখানে কিন্তু একটু কেয়ারফুলি থাকতে হবে, দে ক্যান ইজিলি মুভ টুয়ার্ডস দ্য বি সাইড এনি টাইম সুন, বাট দে আর নট ডুইং দিস ইয়েট। অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর বাইরে কিন্তু এখনো পর্যন্ত হোল্ড করছে। অন্যদিকে বিতে কিন্তু আবারও ফিরে গিয়েছে হেক্সিট, এবং এখানে কিন্তু গার্ডেনের দিকে যদি তাকে দুজন কিন্তু ওয়েট করছে, ক্যাপ্টেন রেইজ অ্যান্ড নান আদার দেন দা কেয়ানুর। অ্যান্ড কেয়ানুর আস্তে আস্তে কিন্তু সে যদিও একদম বটম অফ দা স্কোর বোর্ড, বাট তারপর কিন্তু শি ইজ ট্রাইং টু রান, এবং লুক এট দ্যাট, এখানে কিন্তু বাবুস্কা উইল ফল টু ক্যাপ্টেন রেজ। ক্যাপ্টেন রেজের মলিটা অবশ্যই অনেক বেশি ভালো ছিল, এবং এই মলির কারণে কিন্তু পজিশনটা হাইড করে ফেলা হয়েছে, না হলে কিন্তু it wouldn't happen. That এখানে কিন্তু অসাধারণ একটি হেডশট কামিং ইন ফ্রম 30 গোপু seconds left. to take down Boltmut from heaven, and oh, another one coming in from Deadpool to secure the kill onto Canul, and এখানে এখন Captain Rage getting the kill onto Duke right now, and he will take Spike down planted. the kill onto Gopu as well. So Deadpool is the lone survivor. Gopu against the world right now. He will fall to Captain Rage. Captain Rage securing 4k to secure this round for his team. 10th round going in favor of none other than the AE Alpha, and they are comfortably waiting for the uh, match point and the win as well. Already double digit chole giyeche. It's just a matter of time they will reach the match point and they will win the match. Well, আমার কিন্তু মানে এখন অবিশ্বাস্য হচ্ছে যে this match is being held by teams of the same organization, because not to highlight or not to brag much, but this match surely looks like a match for
to watch with the popcorn does. দুইটা টিম থেকে কিন্তু মানে একদম same amount of push হচ্ছে, and how Captain Rage is raging right now. And on the other, Duke কিন্তু wait করছে, but both মনে টাইমিংটা একটু দেরি হয়ে গিয়েছে because already Duke has already entered the site, but Bullmore has already taken on Duke, and Yuden has already taken on Babushka within his ult. And okay, Babushka is waiting to okay, K help করবে, but no, he has been taken down successfully, and it's a 2v3 situation right now. And এখন কিন্তু spike নিতে যাবে Curacy, and he takes the spike and plants it on A side with 70 HP right now. And A side কিন্তু এখনো কেউ নাই, এবং he turns off the door. And where is Hexis right now? Hexis তো dead, এবং গোপু কিন্তু wait করছে. Gopu is waiting for the flanks, and he is waiting in the main. সে কিন্তু try করবে যেন পিছিয়ে পিছিয়ে খেলার, এবং on the other hand, door has been broken down, and Captain Rage raging with the ult because ultimate has been popped in, and Curious has already taken on Del. Uded and Bulmor has taken on Gopu with the Odin, and Curiosity has taken on Bulmor. It's a 1v1 situation right now against Rage with his ult, but he has gone back to his ult, and Smoker ভিতর দিয়ে কিন্তু, oh my god, that accurate molly over Curiosity by Captain Rage, and the flash, the molly, and the combination coming from Captain Rage. He is an amazing Phoenix player. I have to say, Jay, how that just connected together, like amazing round coming from Alpha. Absolutely, and now we are going for more, like 8 number round কিন্তু ফাইনালি চলে গিয়েছে এই বিটার পক্ষে, বাট কতক্ষণ তারা হোল্ড করতে পারে সেটাই দেখার বিষয়, কারণ এই রাউন্ডটাতে কিন্তু আবারও ডিফেন্ডারদের প্রপার বাই রয়েছে, সো দে নিড টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল রাইট নাও। যদি এই রাউন্ডে ডিফেন্ডাররা হেরে যায়, দেন দিস might be the end for their economy. And অন্যদিকে মিডে কিন্তু দুজন রয়েছে, Uded and Hexis, এবং এখানে Uded is still surviving with a little bit of HP, and not a little, actually full HP থাকবে। Hexis হালকা একটু ড্যামেজ খেয়েছে on the other hand, so let's see how he can hold his ground। এবং অন্যদিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ক্যাটওয়াক দিয়ে অলরেডি ডিউক চলে গিয়েছে একটু ভিতরের দিকে, এবং হয়তো বা সে পিক নিলেও নিতে পারে গার্ডেনে একটি, এবং গার্ডেনে কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে না আদার দেন ক্যাপ্টেন রেজ, সো ইটস নট গোনা বি দ্যাট ইজি। এন্ড অন দ্য আদার হ্যান্ড এখানে কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে দ্যাট Captain Rage will fall and Uden will take down Duke as well. So far nothing is happening, and now এখানে দেখতে পাচ্ছি 4v4 একটি সিনারিও, ঢোকার চেষ্টা করছে বাবুকা, এনি মোমেন্ট থেকে কিকটা নেবে, স্মোকটা চলে গিয়েছে, কোনো ভিজন এখন পর্যন্ত নেই, বাট he will take down one, and Kanu will be taking Babushka down, and now it is a 3v3। কোনো সাইডে কিন্তু সেই অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে না, দুই টিমই এখন পর্যন্ত সমানভাবে রয়েছে। সো লেটস সি এই রাউন্ডটা কি আলফারা নিতে পারে কি না। অন্যদিকে যদি বলতে হয় যে আবারও কিন্তু দেখছি এর দিকে ঢোকার চেষ্টা করছে বেটারা, এখন বিটারা কি অ্যাকচুয়ালি সেটটা দখল নিতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। সো ফার দে আর নট সিং এনিওয়ান, and Kanur will fall, Baltimore will be securing the kill on to Gopu, and Excuracy will be taking the life of Baltimore to secure another round for A Beta. Oh my god, the team coordination coming from Beta, কারণ হচ্ছে লাস্ট দিয়ে literally 12 seconds popping in, and Deadpool literally taking down কায়নুর। And on the other hand কিন্তু মানে এই যে টিমের যে কোঅর্ডিনেশনটা, Curacy literally jumping from the heaven and taking down the enemy, it was really clean shot coming in from the team Beta। and এখন কিন্তু আমরা আরেকটা রাউন্ডে চলে যাচ্ছি, স্কোর লাইন কিন্তু একদম কাছাকাছি দুইজনের মধ্যে, in with a difference of one, and mid push is again coming in, but mid কিন্তু smoke off করে দিয়েছে। Uded is trying to pick, but Uded has already taken down Curacy with one headshot. What a clean headshot coming in from Uded, and it's a 4v5 situation right now। and এখনো কিন্তু mid থেকে একটা split game play হচ্ছে, Hexis trying to peek আগে থেকে যে কি হবে, but
Duke does not know, but oh my god, Hexus knows that someone is in the garden, and Hexus spotted Duke and flashed by the Omen, and Duke has been taken down. Babushka has on the other hand, Babushka has already taken on Hexus, and Deadpool has already taken on Kiner. The Captain Rage has already spotted Gopu in the mid, and with the Phantom, he is trying to spray towards Gopu, but on the other hand, plan কিন্তু হয়ে গিয়েছে, and ওর সামনে কিন্তু এখন bolt mode আছে, but Uded has already been taken down by One Deadpool enemy and bolt remaining. mode with the Oni going bolt, but no, bolt mode has been taken down by Deadpool with a scoreline of 10-10. Oh my god, like Beta is coming back strong with the attacking positions and amazing plans like meter controlটা কিন্তু নিতে পারছে। on the other hand Uded কিন্তু ফার্স্টে দিয়ে মিটার কন্ট্রোলটা অলমোস্ট ওদেরটা At some বন্ধ করে point, we'll দিতে have to চেয়েছিল, get বাট the on the other spike. hand কিন্তু মিটার থ্রুতে না হলেও কিন্তু they tried their best. An amazing round coming in from both the teams. And now we are gonna go for the 21th round, and এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা ডিফেন্ডারদের থেকে একটি রাশ চলে আসছে, যেখানে তারা ফিঙ্গার নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। হেডশটটা অবশ্যই কানেক্ট হবে, and they will take down one, and Higgs is the lone man survivor here. He might fall any moment, and he will fall to Deadpool. What a beautiful round coming in from the Beta. They secured the 11th round for them, and now they are moving towards securing the match point as well. I think this is the dramatic kind of match that I was hoping এতদিন, and যদি বলি যে একটু আগে আলফা একটু আগাচ্ছিল, এখন আবার হঠাৎ করে বিটা আগানো শুরু করেছে এবং ওদের স্কোর লাইন কিন্তু 1-2 এর বেশি কিন্তু নাই, একদম প্রথম থেকে কিন্তু স্কোর লাইন একদম কাছাকাছি এবং অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে, মানে everybody knows their enemies যে how they're gonna play, and on the other hand ক্যাপ্টেন রিচ কিন্তু রেজ করেই যাচ্ছে, and both the teams থেকে কিন্তু এবং ডিউকও কিন্তু রেজ করে যাচ্ছে। both the teams have amazing KD ratio, and Duke কিন্তু এবার with the dash he's just waiting to when to dash, and okay he dashed backwards, he did not enter the site, but he could have entered the site because সাইটের ভিতরে কিন্তু কেউ নাই, and সবাই কিন্তু গার্ডেনের দিকে আছে, and Curious on the other hand waiting in the mid. ওয়েল মিডে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এক্সকিউরিসি এখন পর্যন্ত ঢোকার কোনো প্ল্যানিং করছে না, বাট হি ইজ হাইডিং দ্যাট। আস্তে আস্তে কিন্তু এবার সে এগিয়ে যাচ্ছে, এখনো পর্যন্ত কায়ানুর অ্যান্ড দ্য বোল্ট মোড ইজ হাইডিং ইন দ্য কর্নার সো ফার। দ্য smoke will, oh, the flash will definitely come, and Kayanur will spot him and will be taking him down. Captain Age on the other hand, Babushka down to 3v5 all of a sudden. It's like oh, that blast will connect, and Uded is going for more. Duke will receive a huge amount of damage 30 seconds by that turret, and now look at that. Gopul the চেষ্টা চলছে, Gopu is with his teammate Deadpool, and Deadpool will fall as well. Spike Gopu down. securing one kill, getting the second one as well, and now they will be securing the kill onto Duke, and the Gopu makes it 11-11 scoreline. Okay, but that was sad for Gopu যে Gopu কিন্তু অনেক এনার্জি নিয়ে কিন্তু he tried to get in গার্ডেনের থ্রুতে, কিন্তু on the other hand when he tried to retrieve the spike and enter the site with the 4 HP, he did not see his enemies, but on the other hand Gopu কিন্তু tried his best, and hats off to the team, but well এখন কিন্তু স্কোর লাইন যদি আমরা দেখি 11-11, and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে it's a very it might go for overtime, you never know, or this might go for a match point for any of the teams, you never know what will happen, and মিডে কিন্তু এক্সকিউরিসি বোমকে স্পট করতে পারলেও কিন্তু একটু বানি হপ হচ্ছে and smoke coming in, and Duke on the other hand কিন্তু গার্ডেন দিয়ে একটু পুশ করার ট্রাই করছে with Sova's drone, and spotted by Duke did not spot somebody in the main, but on the other hand Duke might be taken down. On the other hand Uded has already taken a babushka, and planting is already been done, an amazing side entry from mid by
by Beta, and on the other hand, Yudet কিন্তু এখনো waiting for his teammates. He is not pushing from the to the smoke, and defender Killjoy ult has been planted, and everybody has to get out of this site. And on the other hand, কিন্তু Sovar ultimate কিন্তু চলে এসেছে, এবং that did not stop because Duke has already taken out Yudet, and Kainur has already taken out Duke with 2v3 situation right now because Hexus has already revived Yudet from his ultimate. I think the defuse was almost there because half defuse কিন্তু হয়ে গেছে. Time is ticking in, and with 5 HP, Yudet is trying, but no, accuracy has taken down Yudet with the help, and also bomb has not been diffused, taking down the other teammates as well. And match point coming to Beta, and let's see কি যে হবে এখন. And we are gonna go for the match point for none other than a beta, and now আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবার কিন্তু ফুল বাই নেই আর আলফার কাছে, তাদের দুজনের কাছে রয়েছে স্টিঙ্গার। সো লেটস সি হাউ দে ওয়ান্ট টু প্লে। আমি মনে করেছিলাম ফর আ সেকেন্ড যে তারা কিন্তু আবার একটু পুশ দিবে জাস্ট লাইক দ্যাট আফটার পিস্তল রাউন্ড সিনারিও, বাট এবার কিন্তু তারা সেটা করলো না, কজ ইট is a risky thing to do. But then again, that might give them the opportunity because তাদের অপোনেন্টও কিন্তু এরকম কিছু এক্সপেক্ট করতো না। But let's see what they want to do right now. এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি কিন্তু মিডে রয়েছে none other than the bolt mode, এবং bolt mode ঠিক পাশেই কিন্তু রয়েছে গোপু। সো Stinger দিয়ে close range অনেক বেশি ড্যামেজ। Let's see, he might spot someone and will be taking out the accuracy. That was a brilliant kill coming in. B সাইডে কিন্তু আলটিমেটের ব্যবহার চলে এসেছে অলরেডি, and এটা দিয়ে কিন্তু তারা ব্যাক করার চেষ্টা। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি Hexist will fall to death pool. Duke will take the kill on to none other than Yudet, and now it is look at there. It is one before right now. Captain Rage is the lone survivor. Will be taking one, getting the second one as well. পিছন থেকে তারকে মারার জন্য চলে এসেছিল, but the ulti will pop and the plant was not yet done. But এখন কিন্তু প্ল্যানটা হয়ে যাবে, but একজন কিন্তু অনেক বেশি লো, and that is none other than Duke. And Duke কে কিন্তু খুবই কেয়ারফুলি খেলতে হবে। রেজ কামিং ইন, প্রবাবলি রেজ উইল see that molly will definitely deal some damage, but পজিশনিং কিন্তু হাইড হয়ে গিয়েছে নিচে। একটি অসাধারণ ফ্ল্যাশের ব্যবহার, দুজনই রয়েছে হেলে সো ফার, এন্ড এখানে কিন্তু সে ওয়াল দিয়ে একটু হলেও হিল করার চেষ্টা, বাট তার লাইফ প্রথম থেকেই ফুল, সো ইট উইল নট হেল্প অ্যাট অল। এন্ড গোপু with that beautiful headshot to secure the kill onto Captain Rage, to secure the round in their favor. 13-11 victory coming in for a Bika, and they are moving forward to the second game. So second game টা কিন্তু হয়ে যাবে split. Let's see which team will win. What do you want to say about that? Oh, I have to say যে both the teams with their coordination, with their skills, মানে it was actually balanced from both the ends. I thought যে এটা একটা one-sided game হতে পারে, মানে just like you were giving me the vibes, like একটা one-sided gameplay I thought, but it was actually like starting থেকে কিন্তু স্কোরের ডিফারেন্সটা, স্কোর লাইনের ডিফারেন্সটা was like 1-2 1-2 1-2 এরকমই একটা ছিল, এবং লাস্টে দিয়ে কিন্তু যেরকম অ্যালফা আগিয়ে যাচ্ছিল তখন কিন্তু অ্যালফাকে একটা স্টপ দিয়ে বিটা স্কোর লাইনটা কিন্তু আগিয়ে যায়। এবং একটা জিনিস বলবো যে ফ্রম বোথ দ্য টিমস, বোথ দ্য ডুয়েলিস্ট, ডিউক এবং ক্যাপ্টেন রেজ দুইজনই কিন্তু খুব খুব ক্লিন ভাবে খেলেছে। এবং আমরা যদি ওদের kill ratioটার যদি কথা বলি, both of them had deaths until the end. Both of them had deaths of 18, and Captain Rager kills ছিল 25 and Dukeর ছিল 26, এবং মানে you can literally see যে how equally balanced both the teams are, both the all the players are, like সবারই কিন্তু সবকিছু অনেক ব্যালেন্স, এবং I feel like যে this best of 3 match might go until the decider round. Like I am getting the chills of it. What do you think? And you mentioned যে ওয়ান সাইডেড হবে তুমি ভাবতেছিলা। ওয়েল ফিক্সিং ম্যাচে যদি ওয়ান সাইডেড করে ধ্যাত সবাই তো বুঝে যাবে। না ঠিকই আছে। এনিওয়ে জোকস অ্যাপার্ট,
আমরা চলে যাব 2nd ম্যাপে। সো তার আগে আমরা একটু ৫ মিনিটের বিরতি নিব। সো ডোন্ট গো এনিওয়্যার। জাস্ট ওয়েট ফর আস অ্যান্ড প্রবাবলি উই মাইট সি আ 3 game uh in this BO3 series. So don't go anywhere. Stay safe. Allah Hafiz. And Doomsday is cross picking right now এবং মাঝখানে গেট হতে পারে বাট ইয়া জেন্টার counts in but Triple X has taken Sami has taken down Triple X and is it আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিডে কিন্তু একটু ট্রাই he has but I think he's gonna try off through the smoke but Sami on the other hand jiggling করছে fighting up করছে like doing whatever but এখানে কিন্তু অসাধারণ একটি মলি ছিল এবং সেটার মাধ্যমে কিন্তু Feror getting the kill meme. Look at that, this is Sami getting the kill with and he already sees like the Triple X already দেখে ফেলেছে Triple X might come and Sami has taken out with the and Flash coming in Sami has hopped in on that updraft and tries to take down Ezreal has taken out his aura and Triple X has taken out Triple X lead as right Triple X has already entered the side which is smoke and coming in but Triple X has already taken out there and the taken down and it's a 3v2 situation right now. Mimras doesn't have much HP and Zeta with the blind trying to push in Aku on the other hand into Ashley Diddy হয়ে গেছে Zeta already taken a Doomsday with Mimras and Baron on the other hand মাঝখানে গিয়ে ঢুকতে পারে মানে ইয়া Sami has taken down Triple X and
Ladies and gentlemen, welcome back to Discovery One Presents BESL Bangladesh Esports League. And আমরা কিন্তু এর আগের বেস্ট অফ 3 ম্যাচের মধ্যে দেখেছি অরিলিয়াস ইস্পোর্টস এর আলফা এবং বিটা টিমের একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, এবং কাস্টিং ডেস্ক থেকে আমি লিটল পটার এবং আমার সাথে এরন লিটল আছে, এবং we encountered a very over like a very head to head match from both the teams. অ্যান্ড প্রথম ম্যাচটা কিন্তু ছিল অ্যাসেন্টে, এবং আমরা সেকেন্ড ম্যাচটা কিন্তু দেখব। উই উইল সি সেকেন্ড ম্যাচটা কোথায় হবে, বাট এর আগে যদি আমরা বলি নিতুল ভাই, তাই হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু সে যে আহ, এর আগের ম্যাচটার ব্যাপারে? ওয়েল, আগের ম্যাচটা অবশ্যই অনেক ইউনিক একটা ম্যাচ ছিল আমি বলবো, কারণ সো ফার আমরা কিন্তু এমন ম্যাচ আই বিলিভ দেখিনি যে লাইক 13-11 একটা স্কোর লাইন যেখানে কিনা লাইক কাম ব্যাক এরকম হয়েছে। কারণ প্রত্যেকটা রাউন্ডে কিন্তু একদম লাইক সিমিলারলি যাচ্ছিল। 2 রাউন্ড ওয়াজ টেকেন বাই আলফা, দেন 2 রাউন্ড ওয়াজ টেকেন বাই বিটা, দেন থার্ড ওয়ানটাও বিটা নিয়ে নিয়েছিল, দেন আবার দুটো রাউন্ড নিয়ে নিল আলফা, দেন আবার বিটারা কামব্যাক দিয়ে 6 রাউন্ড নিয়েছে, দেন আবার আলফারা 7, দেন আবার লাইক এইভাবে করে যে কামব্যাকটা বা এইভাবে করে যে রাউন্ডস আফটার রাউন্ড আমরা এরকমটা কিন্তু অন্য কোথাও বা অন্য কোনো ম্যাচে সো ফার অবজার্ভ করিনি। সো দিস ওয়াজ আ unique experience, I would say. And now we are gonna move towards the second map, which is none other than the split. I don't like this map personally, but then again, this was a really good map back in the days, but আবারও তারা এটাকে ম্যাপ পুল থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, and they made some changes, and now it came back to the original map pool. So let's see যে এইখানে এই চেঞ্জ করার পরে টিমগুলো কতটুকু কমফোর্টেবল এই ম্যাপে খেলতে এবং কিভাবে তারা তাদের নিজেদের স্ট্র্যাটেজি সাজিয়েছে। যেহেতু এটা কোনো ডিসাইডার গেম না, যেহেতু এটা সেকেন্ড ম্যাপ, এটা একটি টিম চুজ করেছে। আমরা বলতে পারছি না নামটা, কারণ উই ডিডন্ট সি দ্য নেমস, বাট ছোট অরালিয়াস স্পোর্টস অ্যাকচুয়ালি picked the map, and now we are moving to the game really soon. So আমরা এজেন্ট সিলেকশনে খুব দ্রুত চলে যাব। তো what do you want to say about this, little brother? What do you think? কি pick হতে পারে, and what is the must pick agent in this map? মাস্ট পিক এজেন্ট আমি বলবো যে রেইজ, কারণ রেইজ আর জেটের পিকটা কিন্তু আমি সবসময় বলবো। বাট এবার কিন্তু আমি বলবো যে এবার কিন্তু আলফাতে কিং খেলছে, এবং আমি এর আগের প্রিভিয়াস ম্যাচেসেও দেখেছি কিং ওয়াজ অল অলওয়েজ প্লেড রেইজ। হি অ্যাকচুয়ালি লাইকস টু হি অ্যাকচুয়ালি স্লেজ উইথ রেইজ, অ্যান্ড আমি এটা বলবো। এবং অন দি আদার হ্যান্ড কিন্তু আমরা যদি বলি আলফা কিন্তু এবার পুরাপুরি রেডি, অ্যান্ড they have already locked their agent, and within some seconds both of the teams are ready. And agent selection এর যদি দেখি দুইটা টিম থেকেই কিন্তু রেইজ পিক হয়েছে, এবং সেন্টিনেলের থেকে কিন্তু কিলজয় আর স্টেজ কিন্তু না হয়েছে ফ্রম বোথ দ্য টিমস, এন্ড ব্রিচের ইউজটা কিন্তু দুইটা টিমই হচ্ছে। বাট একটা জিনিস আমাদের বলতেই হবে যে ডিফেন্ডিং থেকে বিটা থেকে কিন্তু দুইটা ইনিশিয়েটর খেলা হচ্ছে এবং একটা স্মোক কিন্তু খেলা হচ্ছে। এবং অন দি আদার হ্যান্ড স্প্লিটে কিন্তু অ্যাস্ট্রার ইউসেজটা হবে, এবং লেটস সি যে হোয়াট হ্যাপেন্স, বিকজ এজেন্ট সিলেকশনটা কিন্তু এবার অনেক ডিফারেন্ট লাইক দ্য লাস্ট ওয়ান। এবং একটা জিনিস বলবো যে দুইটা টিম থেকেই কিন্তু রেস খেলা হবে এবং অনেক হিয়ার কামস দ্য পার্টি হবে। লেটস সি হোয়াট দিস টাইম হোল্ডস। এবং এবার কিন্তু আম বিটা থেকে কিন্তু প্লেয়ার চেঞ্জ হয়েছে, এবং কিং কেম ইন, অ্যান্ড এখন উই ক্যান সি যে কি হতে পারে কি না হতে পারে। ওয়েল, উই আর হোপিং বেস্ট অফ লাক টু বোথ দ্য টিমস। লেটস সি, বিকজ গোপু কিন্তু লাস্ট টাইম ছিল এবং গোপু কিন্তু এবার খেলছে না, এবং গোপুর রিপ্লেসমেন্টে কিন্তু কিং খেলছে। হোয়াট ডু হ্যাভ টু সে? গোপুর জায়গায় কিং খেলছে, কিন্তু এখানে পজিশনটাও কিন্তু একটু ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, কারণ গোপু কিন্তু লাস্ট টাইম খেলছিল কিলজয়, বাট এখানে কিন্তু কিং ইজ প্লেইং উইথ দ্যাট এন্ট্রি ফ্র্যাগার, এবং ডিউককে আমরা দেখেছিলাম যে এন্ট্রি নিয়ে খেলতে বা ডুয়েলিস্ট নিয়ে খেলতে। সেই ডুয়েলিস্টটা কিন্তু অত বেশি মানে কাজের ছিল না, আই উড সে।
obviously it was great, বাট যেভাবে কিং এন্ট্রি নেয় সেভাবে কিন্তু ডিউক এন্ট্রি গুলো নিতে পারেনি। সো সেখান থেকে তারা একটু সাফার করেছে, বাট দেন স্টিল দে ম্যানেজ টু সিকিউর দ্য ম্যাপ। সো দেখার বিষয় এইবার কি হয় আসলে, কারণ এইবার কিন্তু অনেক ইউনিক একটা প্লে আমরা দেখলেও দেখতে পারি। What do you want to say about that? Split first of all and split after the rework and অবশ্যই এখানে কিন্তু আমরা একটা গেম থেকে কিন্তু কোনো ফ্ল্যাশ এজেন্ট, হ্যাঁ ফ্ল্যাশ এজেন্ট আছে, ব্রিচ আছে এবং আমরা কিন্তু এখানে অনেক লাফানি দেখবো দুইটা রেস থেকে এবং বলতে না বলতেই লেটস সি যে অ্যাকচুয়ালি কি হতে চলেছে, কারণ দুইটা টিম থেকেই আহ, অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আমরা দেখেছি লাস্টে এবং যেটাই বলছিলাম যে বলতে না বলতে কিন্তু ফার্স্ট রাউন্ডে একটা কিন্তু টেক পজ চলে এসেছে ফ্রম বাবুশকা অ্যান্ড উই উইল সি যে অ্যাকচুয়ালি কি হতে Can I get পারে a drop? যে Thanks. টেকনিক্যাল ইস্যুস at the first round Can I get a that drop? might be a problem but that's not the Thanks. big issue because এখন কিন্তু অনেক প্ল্যানিং হতে পারে এবং অনেক ট্যাকটিক্স হতে পারে and we are not sure as Little Bhai said যে which of the team actually picked the split map but আমরা দেখবো কারণ স্প্লিটে যদি আমি একটু বলি স্প্লিটে কিন্তু ডিফেন্ড করা এবং অ্যাটাক করা দুইটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আনপ্রেডিক্টেবল, মানে ইফ ইউর টিম কোঅর্ডিনেশন ইজ পারফেক্ট তাহলে কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাচিভ গ্রেটার সাকসেস ইন the matches in the upcoming future matches but যদি কোঅর্ডিনেশনটা একটু হেরফের হয় তাহলে কিন্তু একটা প্রবলেম এবং আমরা যদি দেখি ডিফেন্ডিং এ কিন্তু মিড হোল্ড করার মতন স্পেসিফিক এজেন্ট যেটা আমরা বলি সেজ মিড হোল্ড করার জন্য বিকজ ওয়াল অফ করার জন্য সেটা কিন্তু আমরা ডিফেন্ডিং এ দেখতে পাচ্ছি না বাট অন দি আদার কিল জয় কিন্তু আছে কিল জয় ইজ টু দ্য রেস্কিউ লেটস সি হাউ দে মেক ইউজ কিল জয় অ্যাজ দ্য প্রপার ইউজ লেটস সি হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু সে Well, I'm surprised to see one agent and that is the Kai, কারণ আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ডিউক রয়েছে উইথ দ্য ফ্ল্যাশ এন্ড এখানে স্কাই অবভিয়াসলি হয়তোবা হিলের জন্য নেওয়া হচ্ছে, বাট স্কাইয়ের তুলনায় মানে আই উড প্রিফার টু সি দ্য like if I'm not wrong that Sage or maybe the I don't know, like Kaio would be better in this map in my opinion. I might be wrong as well. But এখানে বাবুস্কার যেহেতু স্কাইটা নিয়েছে, I'm gonna see what he can do about this, কারণ this is a unique pick coming in. যদিও আমরা আগেও একটা ম্যাপে দেখেছিলাম যেখানে স্কাই নিয়ে খেলা হয়েছিল এবং প্রবাবলি এই বেটাই ওই ম্যাপটাতেও একই কাজ করেছিল এবং একই এজেন্টই পিক করেছিল। সো দ্যাট ম্যাচ দে প্লেড রিয়েলি ওয়েল। সো লেটস সি এখানে তারা অ্যাকচুয়ালি কি করতে পারে। as you said যে স্কাই এর পিকটা আপনার কাছে অনেকটা ডিফারেন্ট লেগেছে বাট আমি বলবো যে আমি স্প্লিটে স্কাই ইউসেজটা কিন্তু অনেক দেখেছি বিকজ স্কাই অ্যাজ এন ইনিশিয়েটর কিন্তু যেমনটা রোল প্লে করে এবং হিলারের যে রোল প্লেটা করে স্কাই ইজ অ্যাকচুয়ালি এসেনশিয়াল আমার কাছে মনে হয় বাট হ্যাঁ যেটা বলবো যে অ্যাটাকিং এর সময় well ডিফেন্ডিং এর থেকে বেশি আই প্রেফার স্কাই ইন অ্যাটাকিং বিকজ অ্যাটাকিং এ হলে হয় কি যে এ সাইডটাতে কিন্তু একদম আম, কিভাবে বলা যায় যে এ সাইডটাতে কিন্তু হেভেনে একটা ফ্ল্যাশ দিয়ে keeping the enemy busy at heaven on the other hand কিন্তু পুশ করে দিতে পারে সাইটের ভিতরে স্কাইয়ের ডগ স্কাইয়ের অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাজ অ্যান এজেন্ট হিলার ইনিশিয়েটরের কাজটা যখন একসাথে করে লাইক I feel like it's a very great agent if it can be executed perfectly এবং স্প্লিটারের মতো ম্যাপে attacking এ I would have preferred Sky. অ্যান্ড ওয়েল অন্যদিকে যদি আমরা ইসের পিকের দিকে যাই যে ডিফেন্ডারদের সরি অ্যাটাকারদের পিকে উইচ ইজ নান আদার দেন দ্য এই আলফা, তাদের পিকে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে দে আর গোয়িং ফর দ্য অ্যাস্ট্রা, দেন রেজ, দেন সেজ, সাইফার অ্যান্ড দেন দ্য নান আদার দেন দ্য ব্রিজ। তো এখানে আমি যদি এটাকে লাইক এভাবে কাউন্ট করতে যাই যে স্টেজটা নেওয়া হয়েছে স্কাইয়ের বদলে, তো হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই লাইক আই উড প্রিফার সেজ মোর।
অফ সেজ কোর্স। দিয়ে মিডটা যেভাবে ধরা যায় দ্যাট ইজ প্রিটি অ্যামেজিং। বাট দেন এগেইন এই যে এই ফ্ল্যাশটা দেওয়া হলো এই মাত্র বাবুসকা থেকে দ্যাট ওয়াজ প্রিটি ব্রিলিয়ান্ট। বাট এই যে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ালের অভাবে কিন্তু এখন ঝুঁকে যাচ্ছে নান আদার দেন দা আ এই আলফা অ্যান্ড প্লে আর গোয়িং ফর মোর। এখানে অসাধারণ একটি স্টানের ব্যবহার। স্টান কিন্তু ৩ জনকে কানেক্ট করে ফেলবে বাট পজিশনিং ইজ চেঞ্জ এবং ক্যাপ্টেন রেজ গেটিং দ্য কিল দ্যাট ওয়াজ কামিং ইন। এখানে কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজ অনেক বেশি ড্যামেজ খেয়ে যাবে এবং look at that kick coming in with a beautiful kill but now Hex is coming in with that One flash and enemy remaining. look at that headshot coming in. Xcurious is the lone man survivor. Probably he will get the headshot as well and yes he will. Hex is an amazing player and he will be securing 2 kills to secure the round for A Alpha. ওয়েল আমার কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়েছে যে অবশ্যই বি হেভেনে কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজ আর Right কিং there. এর মাঝখানে যে দুইটা বুক বট ফাইট হয় দ্যাট লিটারালি কট মাই আই অ্যান্ড অলসো হেক্সিস এবার কিন্তু দুইটা কিল সিকিউর করে ফেলে উইথ ক্লিন টু হেডশটস আই থিঙ্ক লাইক হেক্সিস ইজ ডুইং রিয়েলি ওয়েল উইথ Right প্লেইং there. ব্রিচ রাদার দেন Right there. প্লেইং কিলজয় লাইক লেটস সি কারণ আরেকটা রাউন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এবং এবার কিন্তু একটা মিড পুশ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অন দি আদার হ্যান্ড ডেডপুলের টার্গেট কিন্তু couldn't stop the push because এখনো কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজ and Hexes is contemplating their life choices because এখনো কিন্তু একটা ব্রিচের abilities use করা হচ্ছে এবং the concuss coming in and Deadpool is already stuck but already Babushka has been taken down by Kainor and Captain Rage has already taken down Deadpool and B এর হেভেনটা কিন্তু এখন খালি but no Captain Rage's সামনে Curacy আছে Captain Rage might take down and he will take down Curacy and on the other hand Mina One কিন্তু একজন enemy দাঁড়িয়ে remaining. আছে and Yuden has already taken down Duke and on the other hand King কিন্তু is the Spike last man planted. surviving from a beta and on the other hand he has a shorty he does not know what to do because close range না হলে কিন্তু সে পারবে না on the other hand কিন্তু Yuden might come closer but he is not but he has been concussed and you never know when a shorty does come in but Beaumont কিন্তু একটু HP'র জন্য কিন্তু did not die with 6 HP he has taken down King what an amazing round coming in from Alpha কিন্তু এবার একটু খুব একটা very raging head start দিয়েছে in the second map Absolutely, and we can see যে দুটি কিন্তু পরপর রাউন্ড নিতে সক্ষম হয়ে গিয়েছে আলফা আবারও আগের ম্যাচের মতোই। তো দিস টাইম দেখার বিষয় যে এখন কি কামব্যাকটা দিতে পারে কিনা বিটার থেকে, কারণ তারা কিন্তু এখন প্রপার বাইতে রয়েছে এবং লুক এট দেয়ার পজিশনিং। এখানে এখন পর্যন্ত কিন্তু ইউডেড এর অপোজিটে রয়েছে কিং এবং কিং এখনো পর্যন্ত স্পট করতে পারেনি তার এনিমিকে বাট ইউডেড মাইট বি স্পটেড ইয়েস হি উইল এন্ড এখানে ইউডেড কিন্তু এখন পিছিয়ে যাবে। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি মিড দিয়ে কিন্তু অলরেডি কন্ট্রোল এই বিটার কিন্তু খুবই জঘন্য এট দ্য মোমেন্ট বাট দেখা যাক তারা অ্যাকচুয়ালি কি প্ল্যানিং করছে, কারণ মিডটা অলরেডি কন্ট্রোল চলে গিয়েছে। এক্সকিউরিসি গেটিং দ্য কিল অন টু ইউ ডেড এন্ড লুক এট দ্যাট এখনো পর্যন্ত আমরা কিন্তু একটি হালকা পুশ দেখতে পাচ্ছি। অন্যদিকে কিন্তু বাবুশকা ইজ ওয়েটিং ইন হিয়ার দ্য শট উইল বি মিসড, হি উইল ফল ডাউন বাট হি উইল বি টেকিং আউট one member and Deadpool will take another one, making it Player standing. 1v4 and Captain Rage will fall to Xcurious. That was a brilliant round coming in from the beta side and they managed to take the round. So এইবার আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই টিমেরই কিন্তু বাই রয়েছে এবং এইবার কিন্তু আমরা অবশ্যই একটি হাড্ডাহাড্ডি মারামারি দেখতে পাবো যেহেতু দুই টিমের বাই রয়েছে এবং is the like deciding round যে কারা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট রাউন্ডটাতে প্রপার ইকোনমি নিয়ে এগিয়ে যাবে, বিকজ যদি ডিফেন্ডার এটা জিতে তবে তাদের কাছে অবশ্যই ইকোনমি ভালো থাকবে বাট অ্যাটাকাররা কিন্তু তখন অনেক সাফার করবে কারণ তাদের নেক্সট রাউন্ডে বাই থাকবে না। বাট অন দি আদার হ্যান্ড যদি অ্যাটাকারদের কাছে প্রপার বাই থাকে দেন মানে অ্যাটাকার যদি জিতে যায় তবে তাদের কাছে প্রপার বাই থাকবে এবং দেন তারা কিন্তু ইজিলি দেখতে টেক দ্য রাউন্ড। Well,
অবশ্যই যেটা বলেছেন that's true. And on the other hand কিন্তু মিড থেকে কিন্তু একটা স্কাই ফ্ল্যাশের ইউজ করে কিন্তু একটু ইনফো নেওয়ার চেষ্টা করছে। And already কিন্তু এর বাইরে যে একজন আছে that king knows with the usage of his bomba. And on the other এতে কিন্তু পুশ দেওয়ার একটা মোটিভ দেখতে পাচ্ছি। And on the other hand কিন্তু heaven দিয়ে কিন্তু পুশ দেওয়ার চেষ্টা করছে, but no, the sky is not stopping, and Uded is literally spraying and Currency is using his line and Babushka trying to take down, but Duke has already taken a bold one, and Captain Rage has taken a Babushka, and Currency has taken a Captain Rage. It's 3v3 situation right now, and on the other hand King has taken a Uded, and Kayanur has taken a King, and it's a 2v2 situation right now. Planting is going to be done, and Deadpool is trying to enter through heaven, and Astra কিন্তু স্মোক চলে এসেছে এবং এখন Deadpool is literally searching for enemies. They might be in heaven, he thinks, but দুইজনই কিন্তু সাইটে আছেন. On the other hand, Curacy is trying to get in through the smoke, and Curacy সামনেই কিন্তু Hex's ছিল, and Hexes has taken out Curacy, and Deadpool has been concussed. Time is ticking in, and I don't know. Yes, Hexes knows that Deadpool is there, but Hexes, oh my god, a clean 2k coming from Hexes and taking the round for Alpha. What an amazing round! What an amazing round 4 coming from Alpha. এন্ড আমরা কিন্তু এবার দেখতে পাচ্ছি শটগান নিয়ে নেওয়া হয়েছে দুজন থেকে ডিফেন্ডারদের, একজন জাজ একজন বাকি, এন্ড the rest of them are using some upgraded pistols. So what do you want to say about this thing, যে এই রাউন্ডটা কিরকম যেতে পারে, বা এই রাউন্ডটা লাইক কি হতে পারে? ডিফেন্ডাররা, ও মাই গড, আমি যেটা ভাবছিলাম সেটা উল্টা হতে চলেছে, বিকজ কিং কিন্তু লাফিয়ে এখন জাজ নিয়ে ওয়েট করছে। আই থট যে ওরা এবার হচ্ছে একটু বসে বসে থাকবে, ক্যাম্প করবে এবং আসলে তারপর মারবে, বাট নো, wolf mode has already taken down Curious, and কিং এর সামনে কিন্তু একজন, and on the other hand king who takes down Captain Rage with while he was satching, and oh my god, and breach abilities come in, and King is trying to use his boombot, but কিছু কিন্তু হচ্ছে না, কিন্তু আটকে যাচ্ছে কিন্তু, and on the other Uded has taken on the breach, and কিং এর সামনে কিন্তু তিনজন আছে এবং ওরা কিন্তু চেষ্টা করছে, কিন্তু ওরা চেষ্টা করতেও চাচ্ছে না, সামনে ঢুকতে চাচ্ছে না, বিকজ এখন কিন্তু ক্লোজ রেঞ্জে কিন্তু জাজ আছে এবং জাজ ইজ ভেরি নট the best gun, because Newton has already been taken on, but Kayanur has taken the trade and taking down King, and Boltmont has already taken down the Killjoy. Remaining এখন শুধুমাত্র স্কাই আছে এবং it's a 1v3 situation, and 30 seconds, less than 30 seconds coming in, and planting is been done, but Babushka does not know কে কোথায় আছে, but yeah, তিনজন কিন্তু সাইটেই আছে, and Babushka has to use his dog or in order to find enemies, but he doesn't know what to do, and he sees ahead, he tries to shoot it, but he misses it, and on the other hand কিন্তু Kainer tries to use his pull, tries to concuss Babushka, but Kainer will take down Babushka and takes the sheriff with himself. What an amazing run coming from Alpha. What a great head start from the team. Andrew. No. Well, we are moving towards the 6th round of this map, and আমরা দেখতেই পাচ্ছি অ্যাটাকাররা কতটা কনফিডেন্টের সঙ্গে খেলছে, যেখানে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডিফেন্ডারদের থেকে কিন্তু প্রপার বাই চলে এসেছে, তিনজনের আলটিমেট রয়েছে, অন্যদিকে অ্যাটাকারদের রয়েছে দুইজনের আলটিমেট। সো লেটস সি, এখানে কিং রয়েছে একটু আপার পজিশনে, হি ইজ হোল্ডিং, এন্ড মিডটা কিন্তু আবারও ছেড়ে দিয়েছে এই বিটা। I Let's don't see. I don't know কেন বারবার like same play দিচ্ছে এই বিটারা, like they are not even holding the mid side. So Mm, this is gonna be a huge problem for them, and we are already seeing that যে সবাই কিন্তু এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে অলরেডি অ্যাটাকারদের থেকে মিডে, এবং কতক্ষণ তারা এই জায়গাটায় হোল্ড করছে এই বিষয়, এবং দ্য ফ্ল্যাশ উইল বি মিসড,
we can see যে exclusive league is moving away from this area as well. So আবার ঢোকার চেষ্টা, but okay, the fire in the hole and he will fall to King. The ultimate will miss and King will use his ultimate to secure the kill onto Kayanur, and now the dog is coming. Wall has been used but এই wall দিয়ে কিন্তু তারা কাউকে উঠাতে পারবে না, কারণ এখনো পর্যন্ত ultimate কিন্তু 30 available seconds নেই. left. They are going Last into player getting the kill on standing. Udin, extra kill on Elvis, getting the kill on the security box, getting one, and bolt mode will fall to Deadpool. It is a 2 by Let 4 them try to get score line in the end, and now we are moving towards the 7th round. So let's see এই রাউন্ডটাকে অ্যাকচুয়ালি নিতে পারে কিনা অ্যাটাকার ডিফেন্ডাররা, কারণ তাদের কাছে এবার রয়েছে প্রপার বাই, বাট অপোনেন্টের কাছে কিন্তু আর সেটা নেই. Well, of course, and আমি কিন্তু বলবো যে about how both the Rays, Captain Rage কিন্তু tried with his ult, but sadly ওনার lucky কিন্তু ulta পড়েনি, but on the other hand, King has Blinded. used his ult, and both of the Rays tried to party, but only one failed. And on the other hand, কিন্তু আমরা কিন্তু আরেকটা বি পুশের দিকে দেখতে যাচ্ছি, এবং মিড কন্ট্রোলটা কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজের থ্রুতে দেখতে পারবো, and ক্যাপ্টেন রেজ tried to enter B side, but we haven't, but he is ultimately going into the hands of the enemy by himself. But on the other hand, Curacy has already taken on dead, Udit, and kind of is spotted by the Out Sky's of dog, charges. and Captain Rage has already taken Heaven, and sighting into একজন আছে, and on the other hand কিন্তু Captain Rage might take down Deadpool, and he could not take down Deadpool because Deadpool has taken down Captain Rage, and Kainor has taken down another kill, and both mode on the other hand কিন্তু trying to take down Curacy, and Hex is taking the Curacy, and both mode has One enemy revived remaining. Udit, and Kainor is trying, and he has taken 2 frags, and right now Deadpool tries to stop Hex's entering site A, but the attackers has secured another round, and what an amazing round coming from Alpha. And another tech pause might be coming in because Duke has been disconnected, and আমরা যদি একটু কথা বলি previous কিছু রাউন্ডের মধ্যে, নিতুল ভাই, like what do you think the previous round when I was it chaotic? লাস্ট রাউন্ডটা আই উড ডেফিনেটলি সে যে অ্যাটাকারদের মোটেও পাওয়ার কথা ছিল না, বাট আই ডোন্ট নো হাউ দে ম্যানেজ টু ডু দ্যাট, বাট ডিফেন্ডাররা যেই মেসড আপটা করেছে, তাদের পজিশনিং হোল্ডিংটা খুবই খুবই বাজে ছিল, কারণ মিড ছেড়ে দেওয়াটা কখনোই ওয়াইজ ডিসিশন না, এবং মিড দিয়ে কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজ ঢুকে গিয়েছিল, যদিও ক্যাপ্টেন রেজ ওয়াজন্ট দ্য থ্রেট, বাট ক্যাপ্টেন রেজের পিছে পিছে যখন তার টিমমেটগুলো ঢুকেছিল, দোজ ওয়ার দ্য থ্রেটস, দোজ ওয়ার দ্য অ্যাকচুয়াল থ্রেট, কারণ ক্যাপ্টেন রেজকে হয়তো বা ডাউন করে ফেলা হয়েছে, ডেডপুল ইজিলি ডাউন করে ফেলেছে, বাট পিছের যে এনিমি গুলো ছিল তারা কিন্তু খুবই ইজিলি ঢুকে চারিদিক চেক দিয়ে কিল গুলো নিতে সক্ষম হয়েছে, এন্ড দে ম্যানেজ টু সিকিউর দ্য রাউন্ড. সো প্রতিটা রাউন্ডে আমরা দেখছি একই মিস্টেক, সেম মিস্টেক কামিং ইন ফ্রম এই বেটা, এন্ড ওরা কিন্তু এই মিস্টেকটাকে শুধরানোর দিকেও আগাচ্ছে না. দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম. Yep, that is এখন মিস্টেক্স কিন্তু হচ্ছে from the beta, because beta কিন্তু এন্ট্রিটা একটু ল্যাকিং চলছে, বাট এখনো কিন্তু আমরা we cannot decide what will happen in the next, because হয়তোবা ওরা একটা প্ল্যানে চলে আসতে পারে, বা হয়তোবা if they will swap the teams, তখন হয়তোবা একটা ডিফারেন্ট আউটপুট দেখতে পারবো, কারণ বিটার যেটা বলতে পারি আমি যে they are actually playing very defensively, ডিফেন্ডার্স হয়েও কিন্তু অনেক ডিফেন্সিভলি খেলছে, এবং আই থিঙ্ক ওদের একটু হোল্ড করে বা পুশ করে খেলতে হবে. They have to do one thing, they cannot be confused all the time, because and on the other hand কিন্তু alpha is playing নাইসলি ক্লিন ভাবে খেলছে, কিন্তু দুইজনেরই কিন্তু এখনো হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের অবস্থায় আছে, কারণ এখন কিন্তু স্কোর লাইন ইজ নট
that far because I think they can make it up. Well, let's see because another round has already Satchel out. started, and on the other hand, Bolt has well, coming in. King taking down Captain Rage with the judges. Tyler has taken on King with the trade, and Voltmon has taken on Curiosity and meeting into Key Hochijina. Duke Last with the player standing. classic has taken on Spike Voltmon, down and mid. Kainer has taken down Duke with the trade. And Deadpool, on the other hand, being the lone man surviving, he is trying to find the enemies. He doesn't know ওনার নিচে যে Hexes দাঁড়িয়ে আছে, and Deadpool, please check your corners, man, because you must always check your Satchel out. corners. And amazing round coming in for the alphas. What an amazing round. Amazing, amazing. And we are Placing moving alarm bot. towards the Placing ninth swarm round grenade. already. যেখানে কিনা defender they are suffering right now, Placing and swarm grenade. কতক্ষণ তারা এভাবেই লাইক চলবে সেটাই দেখার বিষয়। কারণ অ্যাটাকাররা কিন্তু Placing লাইক sentry. feels like যে it's their home ground. So I'm Placing swarm assuming grenade. যে লাইক অ্যাটাকাররা এই রাউন্ডটাতে অবশ্যই একটু স্লোলি খেলবে, কারণ দে গট প্রপার বাই, দে নো যে তাদের অপোনেন্টরাও প্রপার বাই রয়েছে, আনলাইক আগের বার হাফ বাইয়ে ছিল বা আপগ্রেড পিস্তলে ছিল শুধু। সো লেটস সি হোয়াট দে ওয়ান্না ডু অ্যাবাউট দিস রাইট নাও। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউডের আবারও সেম পজিশনে এর বাইরে লুকিয়ে রয়েছে, এবং অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যে বাকি সবাই কিন্তু মিডে চলে এসেছে অ্যাটাকার থেকে। দিস ইজ আ known position, and I don't know, like Bomb প্রত্যেকবার buddy মিড out. ছেড়ে দেওয়াটা how good is that? And again they left the mid wide open for their enemies, and now তারা আবারও ঢোকার চেষ্টা করছে, এবং ক্যাপ্টেন রিচ ঢুকে দেন বেরিয়েও হয়ে গেল, কারণ he is not feeling the confidence this time। এবং আবার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ফ্ল্যাশ কামিং ইন, বাট the flash will be missed। এখান থেকে কিন্তু তারা অবশ্যই রোম দিয়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টা। আলটিমেটের ব্যবহার চলে এসেছে অ্যাটাকারদের থেকে, and Satchel এগিয়ে গিয়েছিল, বাট এক্সকিউরেসি ওয়াজ দেয়ার টু টেক দ্য কিল। এবং এখানে এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোল্টমোর মিড দিয়ে যাওয়ার 30 চেষ্টা seconds করছে তার left. টিমমেটের সঙ্গে। এক্সিট ইজ দেয়ার, এন্ড এক্সিট উইল বি গেটিং দ্য হেডশট আউট বাই কিং, এন্ড ইট ইজ আ 2v5 right now. Let's see Obscuring vision. Kenur getting his smoke out, and the plant will be done already. Ulti কিন্তু নেই Ranger, এবং Keanuর ultimate রয়েছে। Keanur getting 2 frags. He can easily use the ultimate and take control onto the side, but সে কিন্তু One enemy remaining. another headshot coming in, and they will be securing the round. 2v5 round was secured by none other than the A Alpha. What a round coming in. Just like you mentioned and pointed out, যে Alpha is actually taking the advantage of mid, কারণ মিডে কিন্তু হোল্ড করার মতো কিছু নাই। এবং আমি কিন্তু একদম প্রথমেই বলেছিলাম যে মিডে হোল্ড করতে হলে it has to be the killjoy taking control of the mid, or else it's nobody else, because মিডে actually it has well, আমার কাছে মনে হয় ডিফেন্ডিং এ স্প্লিটে কিন্তু I prefer double sentinel এর একটা গেম প্লে। এবং Beta is actually failing to hold mid, and ওটার advantage কিন্তু raise নিয়ে নিচ্ছে। Well, it was an amazing round coming in from Alpha. এটা কিন্তু বলতে হবে spectacularly done and dusted. And আমরা যদি একটু scoreboard দেখি, কায়নোর কিন্তু as the Astra, he is literally dominating right now, and Captain Rage কিন্তু একটু fall করছে। And on the other hand, the King is trying his best with his positive carry. He is trying his best along with Curacy, um, with the with the wins. And আরেকটা জিনিস বলতে হবে যে এবার কিন্তু ইকোনমিক ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে কিন্তু বি আলফা as usual has the economy, and they actually started with a head start. And um Beta on the other hand এর কিন্তু একদমই ইকোনমি নাই, and they have to go for Sheriff and Marshall either, and কারণ ওদের হাফ বাইতেও যেতে পারবে না ফুললি, এবং they have to opt for pistols. And এটা যদি এভাবে থাকতে থাকে, তাহলে we might see a curse or a 3-9 situation. Let's see what happens. Like, what do you have to say? Really, what do you think যে 3-9 কি হবে? I'm assuming যে
এটা অ্যাকচুয়ালি 8-4 হবে ইন মাই অপিনিয়ন। এই রাউন্ডটা অবশ্যই আমার মনে হয় না যে ডিফেন্ডাররা দে ক্যান হোল্ড দিস রাউন্ড। সো নেক্সট রাউন্ডে তাদের প্রপার বাই থাকবে। আই ক্যান সি দ্যাট বাই seeing their economy, and after that probably they will manage to get the round, and ওই রাউন্ডটা যদি তারা নিয়ে নিতে পারে তবে কিন্তু তাদের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট কাজ করবে, প্রপার বাই থাকবে তাদের কাছে, and probably they will manage to get more rounds after that. So I will I will think যে it will be it will be 8-4 finishing, but then again এটা এমনও হতে পারে যে it might be a 10-2. So either can happen. What do you want to say about that? Actually don't wanna mess with your um কি বলে এটাকে যে uh with your decisions, I guess, because you might be right, you might not be right, but yeah, let's see, because I feel like you are actually on point with your decisions. And let's see, let's see actually key hoy, because we are you never know, because after this pause it might change, might come back. But I'm hoping for a comeback, because এর আগের ম্যাচটাই যদি দেখি অ্যাসেন্টে, both the teams were literally fighting for their life. Literally, it was like that the end of their world and the end of their life. এবং চেষ্টা করে কিন্তু যাচ্ছিল। এবং আমরা বলবো যে আহ, দুইটা টিমেরই কিন্তু লাইক কোঅর্ডিনেশনস, কিল ফিডস এবং সবকিছু মিলাই কিন্তু অনেক কাছাকাছি। এবং এর আগের যে আম, আম, ওদের যখন কিল কিল রেশিওটা ছিল তখন কিন্তু ওদের অনেক কাছাকাছি ছিল, এবং they were like literally equal to each other, like it might it could have gone to an overtime. But also বলতেই হবে যে একটা টিম কিন্তু অনেক প্রেশারাইজ করে জিতে নিয়েছিল ফার্স্ট রাউন্ডটা এবং ফার্স্ট ম্যাচটা অফ দ্য বেস্ট অফ থ্রি, এবং এটা যদি আম, জিতে নিতে পারে তাহলে কিন্তু অরিলিয়াস ই স্পোর্টস থেকে কিন্তু বিটা is going uh, বিটা মাইট গো, বিকজ এবার যদি আলফা জিতে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ডিসাইডারে কিন্তু যেতে হবে, অ্যান্ড ডিসাইডার ম্যাচে কিন্তু এটাই ফার্স্ট হবে ফ্রম দ্য বিএসএল, বিকজ আমরা কিন্তু বেস্ট অফ থ্রিতে ডিসাইডারে এখনো কোনো টিমসদেরকে যেতে দেখি নাই। এবং ইট মাইট বি আ লং নাইট, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, গেট রেডি, বিকজ উই আর অলসো হোপিং যে এটা একটা ড্রামাটিক সিচুয়েশনে যেতেও পারে বা নাও যেতে পারে। অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে একটা টেক পজ চলে এসেছে। সো উই উইল গো ফর আ ব্রেক, আ শর্ট ব্রেক, প্রবাবলি ফর 2 minutes. সো ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উই উইল কাম ব্যাক এনি মোমেন্ট। And Doomsday is cross picking right now, এবং মাঝখানে গেট হতে পারে, but yeah, Jetta can say, but Charlie has taken Tommy has taken the control, and this is so আবার দেখতে পাচ্ছি যে মিডে কিন্তু একটু ট্রাই করছে, he has the other right, he is gonna try to off through the smoke, but Tommy on the other hand chill করছে, help করছে, like whatever, but
অসাধারণ একটি মলি ছিল এবং সেটার মাধ্যমে কিন্তু ফেরোর গেটিং দ্য কিল মিমস look at that this is Sami getting the kill with And এবার কিন্তু সি সাইডে চলে যাবে কিন্তু অলরেডি Ladies and gentlemen, we are back again এবং আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে রাউন্ডটা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং রাউন্ড শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুখের উপর কিন্তু একটি কনকাস্ট পড়ে গেল কায়ানুরের and he is just holding outside the B এবং অন্যদিকে আমরা কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি যে মিড কন্ট্রোলটা আরেকটি বার চলে গেল আলফার কাছে এবং look at that এখানে এখনো পর্যন্ত that pick coming in from the sky এবং অসাধারণ একটি ফ্ল্যাশের ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু ক্যাপ্টেন রেজ getting the kill and kind of getting 2 kills as well and এখন this is getting interesting এখানে কিন্তু Uded is trying to secure the A side probably he knows already যে A side টা open but then again he's taking the precautions and Ray চলে এসেছে Deadpool what was he doing I don't know মানে সে দেখেছে যে Captain Ray came in with the satchel but he still went for the reload so they're actually forcing the round and now but now it's not gonna connect and Kayanur securing the round perfectly. What a flawless round coming in and I have to say যে এই রাউন্ডটাতে প্রিভিয়াস রাউন্ডটাতে কিন্তু খুব অসাধারণ ভাবে কিন্তু অ্যাবিলিটিস এর ইউসেজটা কিন্তু দেখা গিয়েছে এবং with like just like you said যে after the pause it started off with a conquest and হেভেন দিয়ে যখন বি সাইড হেভেন দিয়ে যখন উঠতে গিয়েছিল অ্যাটাকার্সরা তখন কিন্তু তারা অনেকগুলো অ্যাবিলিটিস এর শিকার হয়েছিল এবং ফ্ল্যাশেরও শিকার হয়েছিল বাট ইট ওয়াজ এক্সিকিউটেড পারফেক্টলি বাই আলফা সিকিউরিং অ্যানাদার রাউন্ড এবার কিন্তু বিটা ইজ ট্রাইং টু পুশ মিড এবং এবার কিন্তু বিটা ইজ নট লেটিং মিড গো বিকজ জানে যে এবার মিডের অ্যাডভান্টেজটা নিতে দিবেন এবং কিউরিয়াসি অন দি আদার হ্যান্ড ট্রাইস টু ব্লাইন্ড I think he will blind yes he blinded everybody is blinded and Babushka has taken on the kill against Captain Rage and Duke has been took down both mode and Babushka has taken on Hexes and on the Kainoreর সামনে কিন্তু পিছে কিন্তু Cabbage চলে এসেছে Skyer out চলে এসেছে on the other hand King knows that there is somebody Garage এবং King কিন্তু এখন একটা ডোর দিতে সক্ষম হতে পারলো কিন্তু কিউরিয়াসি পিচ দিয়ে এসে কাইনোরকে মেরে দিয়েছে এবং Deadpool has taken on Uded and a flawless round coming in from Beta like it was executed perfectly and এই রাউন্ডটা যদি বিটা সক্ষম হতে পারে তাহলে কিন্তু নিতুল ভাইয়ের কথা সত্যি হতে আবারও চলছে কারণ I think he is actually a mind reader to be honest আমি যা দেখছি like what do you think are you a mind reader I don't know এটা মাইন্ড রিডিং কিনা বাট আমার কাছে জাস্ট মানে I predict and come true that's it that's all I'm gonna say and yeah you can say that a prediction and I can see যে এখানে কিন্তু পার্টি নিয়ে যে accuracy মুখে মেরে দেওয়া হলো এবং accuracy is having a party in the graveyard right now এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি all of a sudden 4v3 কিন্তু scenario হয়ে গেল and Captain Rage coming in from the mid কিন্তু তাকে spot করে ফেলা হবে and he is going back towards the A side কারণ probably he is thinking যে এখন সবাই B এর একটা rotation দিবে and then it is a perfect moment to go for the pick in A and এখানে already smoker ব্যবহার boom board ব্যবহার হয়ে গেছে অসাধারণ একটি flash চলে এসেছে but the flash will connect to none other than the Uded and now we are Captain Rage coming in and the party will be sent
from the King, but King will One not enemy be remaining. connecting his ult, and look at that, it is a 1v3 right now. He is the lone man survivor, and Uded will fall. And the mind reader wins. Switching And sides. it's a 4-8 situation, and second half has come in, and just like pause কিন্তু আমরা একটা প্রেডিকশন দিয়েছিলাম, মানে আমি দেইনি, দিয়েছিল আমাদের none other than নিতুল ভাই, error নিতুল ভাই, এবং he predicted that it will be a 4-8 situation or a 10-2 situation, and it is actually a 4-8 situation. আমরা যদি একটু স্কোরবোর্ডটাই দেখি, Kayanur is literally leading the match, and on the other hand কিন্তু King is trying his best with 11 kills, and আমরা বলবো যে এই বেটা after the pause they actually planned out the round very smoothly, and আমরা কিন্তু second half এর first matchটায় কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি, and let's see what happens next. Yep, absolutely. Now we're seeing Bolt mode is in the defending side, and he is using his wall, and oh, look at the contrast. This will definitely hit him really hard. 98 HP নিয়ে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সে surviving, and he might fall any moment. অন্যদিকে যদি কিংকে দেখি, কিং is still holding his ground strongly. এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা কোনো অ্যাকশন দেখতে পাচ্ছি না বিটার থেকে, কারণ বিটা is not taking any risk at all. And look at that, Babushka coming in with his teammates. অসাধারণ একটি ফ্ল্যাশের ব্যবহার, and he will be moved away from that positioning. এখনো পর্যন্ত বোল্ট মুডের পজিশন শুধুমাত্র নোন হয়েছে, সো রেস্ট অফ দেম আর স্টিল হিডেন। অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বি সাইডে এনি মোমেন্ট ঢুকেই যাবে, অ্যান্ড বি সাইডে যদি একবার ফুল দিয়ে দেয় অ্যাস্ট্রা, this will be a disaster. And so far no pull has been committed. The smoke will connect, but the smoke will not help at all, and within a blink of an eye we're seeing like 3 members on each side actually 30 fell seconds down, left. and it is 2v2 right now. Last player And now standing. we are seeing Captain Rage coming in with a beautiful kill onto King, and now okay, it is a 1v2 scenario যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Captain Rage is really low, but Deadpool is moving back to the A side, but the informationটা 10 কিন্তু seconds কাহিনুর left. already পেয়ে যাবে. The footsteps was given away, and he saw the head of Deadpool going towards the side, এবং প্ল্যান্টও কিন্তু হয়ে যাবে, but কাহিনুর coming in, but the defenders will win by time, and a beautiful headshot coming in from Kayanur to Take a breath secure the now. kill Release onto the Deadpool to start off this second pistol round with a clean victory. Well, for Deadpool, like I have to say, Deadpool was literally trying to go sneaky, but actually Kainer has spotted him on time, and Deadpool কিন্তু tried his best. He could have secured the round with that 1v2 situation, but ওর কিন্তু টাইমিংটা একটু বাজে হয়ে যায়, এবং বি সাইডে যখন বিটা এন্টার করে তখন কিন্তু একটু chaotic situation হয়ে যায়, এবং এবারও কিন্তু কিং has already pushed B A heaven with along with Sky's flash, এবং কিন্তু they're smoked up right now, and Captain Rage taking down Curacy, and Duke has taken out Captain Rage, but on the other hand King has taken a bold mode in the vent, and এখনো কিন্তু অনেক মারামারি হচ্ছে, এবং Hexes has already taken out Deadpool. King has taken out Hexes with the help of Sky's assets, and Kainor কিন্তু এখনো সরেনি এই সাইটের বাহির থেকে, এবং on the other hand কিন্তু attackers are still contemplating where to go, because I think Uded knows, but yes, Uded knows that attackers are already inside B, and Uded will wait for them to plant and wait for Astra to come in for the retake, but this is for the greater good for Beta, and ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু সাইট নিয়ে রেডি হয়ে গিয়েছে, এবং Uded is trying to push in, and he should check corners, and he did not check the corners because he fell into the sight of King taking down Uded, and Kyler being the last man standing has already taken on Duke, and it's a 1v2 situation right now, and defuse কে করতে পারবে নাকি, মারতে পারবে নাকি, because oh my god, a little tap goes in and flashed and taken down by King with a freaking classic, and another round surrounded by minha família. going to team. Amazing.
yeah. Absolutely, and now if we see the scoreboard right now, we can see যে 15 kill নিয়ে কিন্তু King is leading the chart for the attackers, but Kaya Noor is not stopping at all. He's with 20 kills and he is on the top of the leaderboard right now for this game. And we are moving forward to the 15th round. Let's see a round that actually key hoy karon we might see a little push coming in from Uder, but Uder I must wait a moment. ক্যামেরাটাই শুধু বসানো হবে। ক্যামেরা ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড 40 মোর সেকেন্ড ফর হিজ ক্যামেরা টু কাম ব্যাক, এবং এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কিং চলে এসেছে সামনে, তার গ্রেনেডের ব্যবহার করবে, গেটিং দ্য কিল অন টু হেক্সিস, বাট দিস উইল বি অল। হি ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড এবং তার পজিশন কিন্তু নোন হয়ে গেছে। বোল্ট মোড কামিং ইন উইথ দ্য ক্লাসিক, বাট হি উইল ফল at as well, and the lone man survivor is none other than the Kyan, who is the star Spike player planted. from the A Alpha, and he is the lone man. It's Kyanur versus the world right now. Will he manage to secure a kill? That's the main question. Still surviving with 100 HP, getting one, and will fall to King. A beautiful round coming in from AE Beta. 6-9 is the scoreline. Slowly but surely, they are making the comeback. Oh my god, Kaya Noor tried his best with the classic, but of course trade has been taken. And amra bolbo je I have observed how King literally settled through the B side from the box to the alley, and like it was clean, spectacularly done, like the push coming in from the beta. I think there is a chance for a comeback, এবং আমি কিন্তু আরেকটা রাউন্ডে চলে যাচ্ছি এবং ওই রাউন্ডে দেখতে হবে যে কিভাবে পুশটা যায়। বারবারই কিন্তু আমরা আবারও মিডে ফোকাসটা দেখতে পাচ্ছি। এই ম্যাপটাতে মিডের ফোকাসটা ইটস লাইক 15টা রাউন্ডের 15টা রাউন্ডে মিড ফোকাস ছিল, এবং এই রাউন্ডটাতেও মিড ফোকাস ছিল। অসাধারণ একটি ওয়ালের ব্যবহার, ওয়ালটা দিয়ে কিন্তু আটকিয়ে ফেলা হবে ফর নাও, বাট ওয়াল উইল বি ডিস্ট্রয়েড এন্ড বোলপুর ইজ হাইডিং রাইট অ্যারাউন্ড দ্য কর্নার। তার গুলির মাথা কিন্তু দেখা গিয়েছে, ওয়াজ দেয়ার almost down, getting the B. kill, but unfortunately he will not Last taking player the kill, and standing. Duke will get the kill onto Kyanur, and Hexist will be securing the kill. But Akon executes the lone man survivor with 82 HP left. Teleport has been used, but এখন পর্যন্ত তার পজিশনিং কিন্তু জানে না কেউ, এবং স্পাইকও কিন্তু তার কাছে আর নেই। সো he needs to go for the kills, or probably he might save here. We never know, because saving, I would say, is not the better option in this particular round, because next round তাদের অবশ্যই বাই করার মতো 30 proper seconds economic left. থাকবে, so he can easily go and take the fight. Probably taking 2 down will definitely give them the advantage onto the credit, and Bolt Mood getting one, going for the second one, but Bolt Mood will hide, and he got ooh, instantly switching off gun, but it will 10 work in his seconds left. favor, and now he is going for the plan. The plan will be done, and Udit is coming Spike planted. for the kills, but Captain Rage will secure the kill through the smoke, through the boxes, towards none other than the X-Curiously. That was an amazing round coming in from the A beta, but Alpha came out victorious. Okay, amazingly executed. But X-Curiously, I have to talk about him, যে সে কিরকম সুন্দরভাবে মিড থেকে কিন্তু ঘুরে এসে he took the spike and he tried to plant it. মানে sad যে আর টাইম ছিল না, এবং he couldn't plant it on time, but he did try to plant, and the plan has been done. Hey, he has got money on his hands. ইকোনমি কিন্তু এখনো ওদের টিমের জন্য আছে, নড়বড় আছে, বাট অবশ্যই আছে, এবং বাট it was an amazing run coming from beta, but sadly বলবো না অবশ্যই, because alpha got the round, and it was an amazing round coming in from the alpha. এবং বলতে না বলতে কিন্তু আরেকটা রাউন্ড কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, এবং এবার কিন্তু মিডের থেকে বেশি আমরা এতে একটা পুশ দেখতে পারছি, এখনো দেখতে পারছি না, because I think they are gonna wait for the smoke to come in. They're gonna wait for the site, and of course King has already popped his ult, and he actually couldn't do nothing with his ult
and he still tries to move forward towards the screens, and দেখা যাক সে কি করতে পারে. On the other hand, Curacy has already taken down both one, and Udat has already taken down Duke, and Curacy has also taken down Udat, and Curacy's সামনে কিন্তু এখন enemies থাকতে পারে, এবং on the other hand, King with almost damage, and King versus Captain Rage, literally two raging situation right now, and also already alarm bot has been triggered, and Captain Rage has been taken down by Deadpool, and another round going to the attackers, and it's a 7-10 score line, and other difference কিন্তু খুব কাছাকাছি. I can smell a comeback coming from Mita. Obviously. Let's do one thing, little bit. Let's go for some wild prediction. What do you think? 8 round কি জিতবে? ওরে বাপ. Well, let me look at the economy. Economy দেখতে যদি বলি তাহলে তো of course বিটা কিন্তু এখন bad অবস্থায় আছে. So of course sorry, Alpha. So I think Beta might win this round again. Let's see. Comeback Okay. হতে পারে. মিড থেকে কিন্তু আমরা 4 জনের একটি পুশ দেখতে পারি, বাট এখন কিন্তু দুজনে স্প্লিট হয়ে গিয়েছে, এবং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি ডিউক probably gonna use his contrast. Yes, he will. এবং তার দিকে কিন্তু চলে এসেছিল অলমোস্ট পিছন দিয়ে, বাট he's surviving till now. কিং কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্মোকের ভিতরে both mood might rush in the smoke any moment soon, but oh, look at that, 2 member will fall from the attackers, and এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি third will fall as well, and it is 2v3 right now. King getting rid of the unit, and now they might go for the plant, এবং এখানে Duke is a lone man taken outside এতে wait করছে. Captain coming in with a beautiful headshot, and it is all of a sudden 1v3 scenario. Looks like King is all alone, and now a main দিয়ে কিন্তু ঢোকার চেষ্টা করছে. Oh, that beautiful 2k coming in from King. That will definitely help a lot, but both modes securing the headshot onto King and securing the round as well. You want to know something, little brother? Please don't say anything to me right now. Nah, I would say one thing. I knew this might happen because That's why you just asked me for it. the Yes, prediction. yes. Despite having that economy unbalanced, I still asked you the question because our মনে হচ্ছিল যে this might happen. বুঝছেন, আমার সাথে আর নেক্সট টাইম কোনো প্রেডিকশন আসবে না, because I know that I am not the best in predicting matches. মানে যেমন আমরা যদি একটু কমেন্ট সেকশনে যাই, everybody is opting for a comeback, and সবাই কিন্তু বলছে কামব্যাক হবে নাকি ভাইয়া, লেটস সি যে একটা কামব্যাক কি হতে যাচ্ছে না, because আমিও কিন্তু একটা কামব্যাকের জন্য বসে আছি, এবং I want a comeback from Vita. And বলতে না বলতে কিন্তু মিথ্যে কিন্তু একটা পুশ চলে এসেছে, কনকাস্ট চলে এসেছে, but King has been walled off. Well, let's see যে কি হতে চলেছে, because King কিন্তু এবার এখানে না ঢুকতে পারলো, কিন্তু Sky's out has been popped in, and Sky's out has already found Captain Rage, but Rage reached over King, and Deadpool has taken on Captain Rage with the Stinger, and Hexes with the abilities has already taken on Breach, and Curacy with the Spectre. কি যে হচ্ছে, it's 3v4 situation right now, and Peter কিন্তু দুইজনের হেলথ একদম কম, এবং well, Sky on the other hand health কিন্তু একটু কমে গিয়েছে, but Kainur has already taken on Babushka, and Kainur tried his best, but Deadpool has already taken on Kainur, and Bowman has already revived Captain 30 seconds Rage, and left. Captain Rage is back in action right now, and 2v4 situation coming in, and Killjoy ultimate is gonna come in, but wait for it, because Cypher ultimate has already come in, and Wolfmore has already taken a Curacy. It's only up to Deadpool, and in a round taki Deadpool the Parbanaki, but no, Captain Rage has already taken down Deadpool, securing another round to Alpha. Oh my god. Beautiful round coming in from the A Alpha, and অবশ্যই রিভাইভটা অবশ্যই অন পয়েন্ট ছিল, and it actually helped a lot, এবং
বলতে না বলতে আমরা কিন্তু ম্যাচ পয়েন্ট পেয়ে গেলাম আলফার পক্ষ থেকে। It is a 12-7 score line right now and probably this might be the last round as well কারণ Caution here. I'm not feeling anything from There. the beta side এবং they are going with some Caution limited here. buys like দুইজনের কাছে রয়েছে Vandal, one with the Bulldog and one with the Stinger and another one is playing with the Classic but okay he shifted to Spectre. Let's see পাঁচজনই রয়েছে এর বাইরে এই সাইডটা কিন্তু প্রত্যেকবারই লাইক দুইটা টিমেরই কিন্তু একটা কমন প্লে স্টাইল আমরা দেখেছিলাম মিড সাইডটা ফাঁকা রাখতো এই বেটারা এই ডিফেন্ডিং সাইডে এবং এই অ্যাটাকিং সাইডে গিয়ে তারা কিন্তু লাইক সেই জিনিসটার ফিল করছে না কারণ মিড দিয়ে কিন্তু অবশ্যই আলফারা রয়েছে বাট ডিফেন্ডারে আলফারা কিন্তু অন্য মিস্টেক করছে দ্যাট ইজ দে আর আউট অফ দ্য এ সাইড সো এই জিনিসটা যদি একটু ইউটিলাইজ করতে পারতো অ্যাটাকাররা they would definitely win but let's see এখানে আলটিমেটের ব্যবহার হয়ে গিয়েছে কিলজয়ের থেকে এবং এখানে প্ল্যানটাও হয়ে যাবে 5v5 right now no one fell yet and এখন পর্যন্ত XQRC is in a pushed up situation with the Spectre BESL. That was a beautiful shot coming in from you can look at that it is a 2 versus 4 right now blocking the side for now and oh my god King had to do so much but only secured 2 kills and a victory towards none other than Defenders Alpha win. making it to a third map. Oh my god. Oh my god. We have like never seen a third game in this tournament so far but this is a do or die situation. This is a do or die moment for both teams. This is a like elimination round for them as well. So they were really serious about it and they played really well as well. So congratulations to A Alpha, congratulations to Beta as well because Beta ra kintu prothom matchta nite সক্ষম হয়েছে. So we will move towards the third game. So till then বেশিক্ষণ না খুব হলে 5 মিনিটের আমরা একটা বিরতি নিব. So till then stay safe. Allah Hafiz. Doomsday is cross picking right now এবং মাঝখানে কে ঢুকতে পারে but yeah Jett can play but like has taken Sami has taken the কিন্তু আবার দেখতে পাচ্ছি যে মিডে অসাধারণ একটি মলি ছিল এবং সেটার মাধ্যমে কিন্তু Feror getting the kill memes look at that this is Sami getting the kill with last weapon triple they might come and Sami has taken a beat up with the flash coming in Sami has popped in all that up grab and trying to take down but Izil has taken Aura
third one. Has already taken down, and it's a 3v2 situation right now. Mimras doesn't have much HP, and Zeta with a blind trying to push in. Akbu on the other hand, into Ashley to Dili hoi geche. Zeta already taken a rooms in with Mimras and Parrot. এবং মাঝখান দিয়ে কে ঢুকতে পারে বা ইয়া Judge can play control it has taken Tommy has taken down control it and Music on the other hand run another round taking another round with a defeating trying to eat out no it's gonna try to off through the smoke but Tommy on the other hand she doesn't share unfortunately a lot of her Mirage will take that shot onto Triple X. Sammy getting the kill onto Zeta. Last stop getting the kill onto Mirage, but as a start from by Ricky করছে ও look at that guy or এখানে অসাধারণ একটি demolition getting that kill. Kill with and he might use seaside they can get him the movement and he has already entered inside the game has already taken out last defense only I comment he has taken out Peter with the knock and the match coming in Sami has popped it out and updraft and tries to take down but the physio has taken the aura and just taken the kill and Peter right to Triple X is already in that side by Doomsday with a headshot, and now Barrow is hiding in the side. Doomsday getting another headshot onto Zeta, getting the third one. Has already taken down and it's a 3v2 situation right now. And hello guys, we're back with the decider map between AE Beta and AE Alpha, the third map, the decider map that brings that comes down to this final map, which will be a very interesting match because this is between two teams of the same organization. So which team will proceed forward? What are your speculations, Little Potat?
Well, of course, we started off with A beat Beta winning the match, and secondly, A Alpha winning the second match of the best of three, and this has brought us to best of three, the decider match. And I don't know, because both of the teams are like equal in abilities and all their communications, coordinations, and I am actually excited that which of the team wins this time. Like, what do you think? What are your predictions? Yeah, so I think it can be anyone's game since they're built from the same orgs. They will be, I guess they kind of know each other. They will know kind of each other's strats, but it will be actually, I think, in my opinion, it will be dependent more on the synergy of the teams. Which team comes up with a better synergy, and which team has the better strats in this map, because Pearl is a map that we haven't seen very often in this tournament. And in order to play Pearl properly, you need the proper utility usage, so that you can hold the site, you can get those frags in the B main site or the A site early. And with the proper mid control, Pearl can be a very devastating map, either for the attackers or for the defenders. In my opinion, this is a very balanced map, I would say, because it completely depends on how the attackers or the defenders take the map control. So it will be interesting to see how A Beta and A Alpha take this map into their hands. Of course, and coming to agent selection, both of the team took their time to actually lock in their agents. But on the other side, আমি যদি একটু দেখি যে this time King is playing Jet, and on the other hand, Captain Rage did not change, and he is opting for Raze this time. And on the other hand, we can see Babushka is not playing Sova this time, and he is going for Fate, and it's an amazing choice because on the other hand, from Beta, we can see that they are gonna play with double initiator this time as well, with Duke playing Astra. And on the other hand, we can see also Udet has not changed his agent and playing Cypher this time, and Hexus on the other hand is playing KO. And both of the teams, we can see that double initiator has been is gonna be played, and Astra will be played. Let's see how the round starts. Yep, so we can see almost a mirror lineup except for the Raze and the Jet. Except for that, I think it's except the Raze and the Jet and the Killjoy and the Cypher. But overall, I would say it's a very balanced lineup. And Push is already coming in from mid link. And Deadpool goes down to Rage already. There's a trade going on. And Udet successfully takes down X-Accuracy. Babushka finds Udet, bringing us to a 3v3 scenario. Voltmore does go aggressive, does find Babushka. Duke manages to find the trade onto Kianor, bringing us to an even man advantage. But then Duke will secure the round by having the last true frags onto the side, giving A Beta the first round leverage, which means that on the second round they will be having a bye. It will be interesting to see how A Alpha plays out this round. Well, A Beta started off strong as usual, because they did start off strong last time as well. But this time they took the advantage of the pistol round, and I think they are also going for a half buy this time. And on the other hand, Alpha did not buy anything, and I think we can see a mid push coming from Captain Rage, and let's see what happens, because এখনো কিন্তু আমরা মিড থেকে আর্টের থ্রুতে কিন্তু একটা বুস্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং কিউরেসি on the other hand is trying with his abilities. It's still 5v5 right now, and we will be hoping what happens next. Yep, so we do see a push coming in from the side of the Art, and it seems like the attackers right now are unsure of where they want to go. They want to get an early flag. The Deadpool does manage to see KO. KO also manages to see the Deadpool. And there was an even trade of information right there. Duke is still holding that mid-link angle, and Deadpool is spotted out, but the shots do not connect. Eventually it connects, and Keanu does find left hand onto Deadpool. Duke, on the other hand, is holding that angle and does manage to find two until Captain Rage manages to take him out. It's a 3v3 right now, and the advantage, I would say, is on to Alpha, because they
had their full ecos in this round. It's a 3v2 right now, and we can see that KO is already half HP. This is not a good situation for KO. The Babushka does come in and does get to manage to find the frag onto both mode with the assist of that recon. Rage is still holding that angle, but does he know that Babushka is quite low? He can get him with 2 shots easily. On the other hand, because X-Accuracy does push up CT and does manage to find Unit, and X-Accuracy just finishes the round with the final kill onto CP2 Rage, giving AE Alpha the AE Beta the second round on their hands. Overall, a really good round played out from the side of AE Beta, but they did lose quite a few guns, which should be concerning in the next round. Well, I have to talk about how Kainer got sandwiched in the mid, and also how Accuracy taking down the last 2 enemies and securing the round as well. He was actually opting for a better kills, and it was amazing round coming from Accuracy, and Beta coming off strong again from the starting, and we will see what happens in the next round, because a Prowler already coming in and has already spotted King, but King with the Bucky, he's still waiting, because a KO knows, and a flash coming in and taking down King along with Hexes, and Udet has already taken down Kirisi, and Kainer has already taken down Babushka and already been spotted, and B side is actually filled with the defenders, but on the other hand, Deadpool has already taken a wall with the sheriff, and oh my god, Captain Rage has already taken down Deadpool with that grenade, and Captain Rage is planting right now, and it's a 1v3 situation right now, and Udet finishes off the round by killing Duke, and finally a round goes to Alpha, AE Alpha, an amazing round coming in from the attackers. Yep, so what I can see right here is that both the attackers are playing on map control. They're seeing where they can get the early peaks and then trying to utilize those early peaks to get into the side that has less manpower in it. And I would say that they have been successful throughout all the 3 rounds. Even though they haven't won the rounds completely, they have been successful in taking down guns that the defenders had. Now, it's a 4th round on board. We can see Killjoy is holding that mid-link angle quite excessively, holding across with King. Now, will the same KO push come in from the side of AE Alpha? No, KO push does not come in. The fake flash does come in, but no one is pushing that side, and it seems to be a B take right here. A lot of people are gathered outside B, and the Astra is here at that tunnel position, but does not have any info yet about the push coming in from the B side. Utilities are being thrown out from the side of Astra. Astra is putting down her star just as a precaution to see if she can delay any of the pushes coming in from the side of A Alpha. Now, they are going in with a very slow push right here. This can be very interesting to see how the trades go out in this scenario. The Raze Boombot does go out, does not spot anything. It gets caught into the Astra pool. So the Raze Boombot is actually, the unit takes a lot of damage, just managed to find some damage onto Astra, but in the end, King does find a frag onto Rage. Keanu takes down Duke, and Unit takes down Jet, and it's a 3v4 for the side of A Beta. So it seems like a retake situation now, and I would say that A Beta is quite spread out to actually have a very good retake situation. The Kyle is there in the flank and should be getting a frag right here. The Astra Ult does come out, denying any info that A Beta can get in this situation. The KO knife also comes out. A Deadpool does find the frag onto Udet, but is traded out by both mode. It's a 2v3 right now, and more utility is coming out from the side of the KO. The KO is not spotted out. KO does find bold mode, and it's a 2v2 right now. Very winnable, but the timing is the issue here, and both A Beta will not manage to find the timing to defuse the bomb, and we have an equalizer on board right now.
Well, to say that Pearl being the decider map, we can see that I can get the chills of how both the teams played in Asset at the first match of the best of three. Both of the teams started off like 2-2, and this time in Pearl, they are also starting off with a 2-2 scoreline. And I have to talk about how Beta was holding a mid because এর আগের Up ম্যাচটাতে I go. when we saw um, Blocking vision. split it, Beta was actually taking couldn't take the advantage of mid, but this time they are actually taking the advantage of mid and actually with a lot more potential. And we can see that Duke trying with the Marshall, but Captain Rage with the grenade tries to satchel in, and well, Duke getting flashed, but does Duke know that Captain Rage is behind him and he will take down Duke, and Captain Rage is also taken down. Spike Deadpool, down what an B. amazing entry coming from Captain Rage by taking down King, and also Plant will be done soon because Excuracy with the knife trying to detain somebody, but he already Cypher has been detected and taken down by Curacy and Prowler coming in, and it's a 1v2 situation right now. Plant has not been done. 42 seconds coming in, and a tap on the Plant has already been tried, but he has only 7 bullets. Can he take down 2 people at the same time? No, but he is actually trying, but 30 this seconds the left. fade abilities come in, and he is actually pulled in, and he has quite good health, and he has time to rotate, and he is actually rotating. And Babushka, I think he knows that he is rotating because waiting. 14 seconds coming in. He only needs 10 4 seconds seconds to left. plan. He is planting at a very different place this time, and he can hear Babushka coming in. Let's see, because Babushka knows that Kainor is in front of him right now, and behind him, Curacy takes down Kainur from coming from flanking from main. What an amazing round coming from Nita. We have to talk about that. What an amazing round. Yup, the patience with which they played that round was truly brilliant because the defenders, they were on the backhand, but they did not give that record those early frags, which eventually led to that man advantage, that 2v1, which eventually the Astra from A Alpha couldn't pull off. But he did get the plan down, and he did put a Alpha at a better situation because we can see that 3 of them do still have the full buys right here with a Bulldog and a Stinger coming in. We can see King has picked up the operator. We have to look here that if he is able to pick up those early frags, he is getting out a peek outside A, but unfortunately, no one is going to pick that angle. All of A Alpha's members are outside mid, trying to take that mid control. That Fade utility does come in from the side of A Alpha, trying to seek out any info they can get. The Kyle ult also comes out. Keanu takes down Duke, and now A Beta doesn't have a smoker on their hands, and they are on the back foot right now because without a smoker, Pearl can be a very hard side to defend against. And you can see the X accuracy is really low right now. He's really one shot, and on the other hand, it's not looking good for the side of A Beta because it's a it was a 5v3, now it's a 4v3 because King does manage to find an amazing pick onto the KO, and Cypher is also taken down. King does manage to find another one, and all of a sudden it's a man advantage for the side of AE Beta. This is looking very possible from the side of AE Beta. The Killjoy ult does come in, which puts AE Alpha in a lot of pressure, and eventually AE Beta does manage to take the round. And I would say this was also a brilliantly played round. Even though they lost that early man advantage, they still managed to play patiently and get those frags with those impactful frags at the crucial choke points. Well, I have to say that it was a wonderful retake coming from Beta, and both the teams are literally trying. Like, you can see the team coordination coming in, and Alpha literally tried their best, but in the end, may the best team wins. But of course, King literally had a clear shot on Captain Rage through the smoke. But yeah, but he eventually took down Captain Rage, and
that point. Well, both the teams actually are really playing well in this map and staying in. They are not rushing right now, and they are just trying to take advantage of me, just like in the split map and Captain Reach. And I have to talk about how Astra's pool are on time, and Curiousy's flash coming in, and he has taken down Captain Rage, and the Prowler is rushing in towards Curiosy. Deadpool has taken 3 kills against attackers, and muted with a sheriff kill, a wonderful one tap against Babushka with 1v4 situation right now. He has a vandal and a sheriff. Well, he doesn't know that 2 enemies was in front of him and in the art, and Excuracy has managed to take down Udid with securing another round for Beta. What an amazing round coming in from the defenders. Yeah, so what the attackers right here, they have tried to play slow. They were trying to gather info from the mid situation for the first 2 rounds, which did work out in their favor. But in this situation, they're doing the same things multiple times, which is making their attack readable from the side of the defenders. And they are really focusing on holding that mid very carefully, which is leading to the attackers losing this round. They need to switch up their strategy. They need to hit A main or B main once upon in a while, because if they keep on doing the same repetitive things, this will not turn out to be a good path for the side of the attackers. Now we are seeing again a mid push coming in, but this time due to the absence of the player in mid link, they do get an easy access into mid link, and now it should be a push coming into the B side. However, Captain Rage and Hexes are there holding that angle, looking to see if they can catch any defenders off guard coming in for the rotation. But unfortunately, it seems like the defenders are holding their positions as well, and so they can't get any frags right here. On the other hand, we are seeing a B push coming from the side of B Link, and they will be successful in getting into the side. Duke is there, finds the first frag onto both mode, does find another one onto Hexes, and the KO ult is down. He is in a position that is not good for reviving, and Yuda does manage to find the frag onto Duke, and Keanu does manage to find the frag onto Deadpool, and the Kaio revive does come in, making it a 4v1. What can Excuracy do in this 1v4 situation? Can he pull out 1 or 2 frags? He does find one. He does find Yudet, but he's traded out by Keanu, and that's the 3rd round on the board of the attackers, bringing us to a scoreline of 5-3. What a spectacular round coming from Alpha. Like, I have observed, like, Udid literally taking down the enemies in B-Link and reviving Hexes at the same time. And on the other hand, Kainer has been taking down enemies from the flank. What an amazing round! What a perfect team coordination coming from Alpha. And we have to say the scoreline is actually really head-to-head right now, and the team is trying to push in, and King trying to take early frags, but he has missed his shot against Captain Rage, and he is trying again, but Captain Rage is trying to push through the wall, but the flash comes in, the boombot comes in, and King has to go back. The boombot is following King, but King did not lose any HP. On the other hand, they are rotating to B side, and Udid on the other hand is waiting outside A. Let's see if they can get a frag outside B or else or outside A. You never know what happens, because it's still a 5v5 situation right now, and it's not looking good for King. On the other hand, Hexes has already taken a Curacy in the mid, and I think this holds a better leverage to A side, and the attackers might try for A side this time. But on the other hand, Hexes has already spotted Deadpool, but Deadpool with this amazing time of grenade, he has taken down Hexes, and Vimus Udid has already taken down Deadpool and enters the site, and all the attackers has already taken the leverage of A side, but Nova Pushka wins in with his Fade ultimate, and all the enemies has already been spotted, and retake is coming in because
Last King, player on the other standing. hand, has already been revealed by Babushka, but Kyler has already taken up Babushka, and King is still waiting because both of them are in main, and on the other hand, someone has to be used, but it's only King, but it's not looking good for King because he doesn't have much HP and much bullet to take down two people, and eventually Kyler takes down King, and another round going to Alpha with a scoreline difference of 1. What an amazing round coming in. Yep. So this is what I said earlier. They need to hit that A main or B main more often because they were trying to depend more on mid, which was not the right decision here. And we could see that they did go for a main hit, and it worked out in their favor. The interesting thing to see here is that how will they mix it up? Will they continue on doing the same mistakes, or will they mix it up with the A main and B main? Which we can see that they're already trying to go for a B main hit. All of them are going for the B main hit with Udet enjoying that lurk position. Will he does see that Fade Dog coming in and uses the cage very smartly to not get detected by the Fade Dog. And now it's open side for the side of the attackers, and the defenders are not looking good on their weapons because it's halfway around for the side of the defenders, and they are with sheriffs and marshals, and the Astra ult does come in, which helps the attackers quite a bit in planting down the side because the defenders are not being able to gather any info on where the attackers are at the moment. And with the save guns that they have right now, things are not looking good. Yuda does find one, Hexus finds one, Captain Rage also finds another one, X-Aggressor does manage to find one with the Sheriff. The headshot goes onto Yuda. CPT Rage manages to modify the final crew, making KO the last soul survivor remaining from the side of Beta. And CPT Rage manages to finish that round with a 3k, finding the final frag onto X accuracy. I would say that this is more like it because they're using their utility more smartly right now. They're using those util to get that control of the site, which is enabling them to get a better advantage on the defenders right now. Well, I would say that yeah, of course, they're using their utilities very well, and they're taking their time to enter the site with time actually, because they're not rushing like within the time. Like they're taking their time, they're doing it slowly or whenever it's the right time. Because like you can see right now, like how Yuda is not pushing, but yeah, well, he got in. He got in by King with that operator, and then early kill. And on the other hand, King, on the other hand, Curacy was already been revealed, but he is trying to stop the mid push coming in from Hexes. And on the other hand, they are actually using they're actually taking advantage of mid. And on the other hand, Curacy is literally contemplating his choices right now because he does not know. He knows where Hexes is, and Hexes knows where Curacy is. He can change positions right now, but nope. The knife comes in and Hexes is coming back. I think they are gonna opt for A right now. And on the other hand, in front of Captain Rage, there is an enemy, and he take down or not? 30 Because, seconds ladies left. and gentlemen, it's a 5v3 situation right now, and Captain Rage literally fell on Killjoy's grenade, and Deadpool and along with Astra is literally holding site A, taking down Captain Rage, the star player for the Alpha. And already a flawless round comes in with Babushka taking down 2 of the enemies and making it a 6-5. What an amazing round coming from the defenders, like how they were just holding both the sides perfectly. Like even though the enemies tried to play split, they tried to rotate, they tried to fake, but it did not stop the defenders. Like, what an amazing round. Yeah, the most interesting part was that although that the defenders were holding both the sides, we could see that Babushka was holding that spawn angle onto quarter, because he expected that someone would come in from the side of the mid, and it did not work out, but it enables him to get quicker rotation, which
eventually led them to win the round. That was a brilliant run coming in from the side of the defenders. On the other hand, attackers, it seemed like they're a bit confused on which side to hit right now. And we can see that the attackers in this round are gathering outside A. They're trying to go in for a hit. And Fade is using some utility in the mid and trying to bait out some of the defenders' util with the dogs and trying to get some info at the same time. The Astra smoke does come out onto A main, denying the push for quite a bit right now. And we could see that Uret is solo, holding that lurk position. Will he manage to find the frag onto Babushka? Because this frag can be crucial to the side of the attackers. Does he know that Babushka is there? He doesn't. He is checking the tunnel vision, and Babushka is the first one to detect Uret. And Uret, I think, does have info that Babushka is here right now. He is waiting for someone to peek to him, and he's holding that angle very carefully. The Fade Dog does come out, but does not manage to find Uret. But on the other hand, the attackers outside A were waiting for this rotate. They have used this opportunity very wisely. And all the defenders onto B side right now. The lurk from Uret came in as a beautiful blessing for the side of the attackers. Babushka does manage to find CBT Rage after a very bad ult coming in from the side of CBT Rage. Xacorus is coming in from the lurk position, does manage to find the frag onto Keanu. It's a 3v5 situation right now. The attackers do have the hold of the side, but I think they are waiting. They're playing post plant outside side so that they can get those early frags, and then retreat to the side. We could see that Hexus has gotten the frag onto X accuracy. Uret does plant the frag onto Deadpool. Duke, on the other hand, takes down someone, and Hexus does manage to fade in Cube. Now it's a 1v1, and the last player standing is the Jet from A Beta, which means that A Beta will be heading to the second round with a 2-round advantage over A Alpha. Well, A Beta has, Switching sides. like, I have seen in this Pearl map that A Beta is actually playing amazing on the retakes, like how Alpha went on Art and literally swarmed in when Beta was diffusing at that point, right? When Alpha tried to stop them to defuse, Beta did not stop. They also took down Babushka along with his teammate and securing another round. It's a 7-5 score line, and what an amazing retake. I have to say, like, I have seen প্রথম থেকেই যে রিটেক গুলো নিয়ে আসছে, it has been spectacular from the beginning, and এই রিটেকের সিচুয়েশনস গুলো কিন্তু আমরা অ্যাসেন্টে দেখতে পেয়েছিলাম how Beta planned it out, and we will see what happens in the second half of the first match. And coming in, we can see King has already taken down Udet, and Hexus has already taken down King with the Frenzy. And on the other hand, কিন্তু mid থেকে কিন্তু একটু try করতে যাচ্ছে, but Captain Rage has already taken down Curacy with the Frenzy from behind, has been backstabbed, and kind of within reloading, while reloading, he has taken down Babushka and Deadpool. But Deadpool has taken the tread for Babushka, and with 10 HP, he make the plan, because enemies are rushing in. All of them are coming from Art and don't know where Deadpool is. But Deadpool has already taken 2 frags, and 2 frags killing Captain Rage and Hexus, and Duke taking down the last player. What an amazing round coming in from Beta, as well as the defender, and as they attacked. It was an amazing round coming in, like amazing coordination. Yep, so I would say that A Alpha had the chance to go on the front foot with this round, but since they lost this crucial pistol round, they will be on the back foot as of now, because it's the buy round for the side of the for the attackers. On the side of the defenders, on the other hand, they will have to go for a full equal. We can see King coming in with the Judge. He will try to dash from the side and get open the side for his teammate. The Fade Recon does come in. King does not manage to spot anyone due to the smokes coming in from his team's Astra. Keanu is hiding in the smoke, trying to see if he can find a frag or 2. But Deadpool does find 2. Duke finds 1. Babushka finds 1. King takes down the last one, and that will be a very quick round from the side of AE
Beta, bringing us to a scoreline of 9-5. Things are not looking good for Alpha, and if they don't manage to take this round back, I think they will be in a very bad position right now. Well, of course, because there is always a time for a comeback, and they can still up for a comeback. But on the other hand, we can see Vita is playing a bonus right now. Like King is playing for bonus, and along with Curiosity and Babushka, and both of the teams has a greater advantage in the economy. But already some fate has been revealed, and King, on the other hand, is waiting. I can see a split gameplay coming in because no, it's not a split gameplay. All of them are waiting outside A, and only two enemies uh, camping in site B, site A right now, and nobody is in A. So there is a high possibility that Beta might take down the defenders who are at B side, but let's see when will they take down, because Cypher on the other hand is waiting, but the push comes in, King updrafts and dashes in and tries to take down, but Curiosity takes the kill, and Hexes on the other hand kills Deadpool with his Molly, and everybody has entered the site, and as usual we can see Alpha, all of them are literally pushing the game from Art, and Hexes is trying. He has already taken some HP from Babushka, and everybody is waiting outside A, and they will wait for after post plan, and Curiosity on the other hand sees takes down bold mode with the Spectre and Captain Rage from the flank. Flank has been cleared right now from the Beta, and on the other Hexes enters the site. He did not see anybody to the smoke, but he does see someone to the smoke, and Duke taking out Hexes. Kinda has taken down Duke, and King finishing off the round by taking down Hexes, and another round coming in for Beta. This time it does not look the best for Alpha, because it's now or never, or the scoreline difference is gonna be really big for Alpha. Yep, so now that they have lost their 5 rounds, it will be quite a pressure for the side of A Alpha to come back from this, because they are not having their full buys this round, as far as I know. Yeah, they will not be having their full buys right now. And on the other hand, A Beta is coming with a very full buy. The Astra is trying to go aggressive. Everyone is trying to go aggressive, but it does not work out in their favor. CPT Rage is the first to fall. Xagoras is holding that angle outside, does manage to spot out KO, finally gets the kill after some waves, but does take a considerable amount of damage from the other KO. He is down to 64 HP. Deadpool does manage to find the frag onto Q, that bringing us to a 5v2. Duke does manage to find the frag onto both mode, and this has been a very incredible show from the side of a Beta, because they have been very successful in clearing the side and also holding those rotations properly, so they can catch any off-guard defenders on rotation and take them out. Now the last one standing is Keanu, does manage to find the dink and does manage to get the kill onto King. Does manage to find another one, and that is a lot of econ damage done, but will it be enough for the next round? Will it give them that slight ego boost that will help them secure the next round? Because if they don't win this next round, they will be on the backhand, and A Beta will be proceeding to their match point, which is obviously a very heavy pressure to put on a team's shoulders. Well, of course, talking about the economy, both the teams have greater economy. Of course, Beta does have a better economy, but Alpha does have the proper buy to take down all the enemies. On the other hand, I can see Captain Rage this time is opting to kill the enemies with an operator, and Boltmon is waiting because there might be a meat push coming in from the Beta, and let's see what happens, because it's 11-5 scoreline, and with that flash coming in, and we can see a heavy usage of abilities from the Art and
Voltmon is trying to find the enemies. What will happen? Nobody has been dead yet, but Curacy has already been spotted by Cypher's ability, and Voltmon has already been taken down by Duke with the assist of Cypher, and Babushka is already planting. King is waiting. And on the other hand, Babushka is waiting on the B link, and it's a 3v5 situation right now. Hexes has already taken on the Curacy, and Udet is trying to find who is there. But no, the turret sees Udet, and Babushka knows where Udet is, and Udet is trying to get in, and he does get in, but he does not know where everybody is, and time is clicking in, and the round will go to A beta because there is not much time right now, and Hexes is trying. Hexes has killed Deadpool, but the defuse is coming in, but Kiner has already has been taken down by Babushka, and a clutch coming in from Babushka, taking Aurelius Esports beta to the match point. It's a 12-5 scoreline, and it's an impossible win for Alpha. And we can see from the core scoreboard that Deadpool is literally leading this match right now with 19 frags, along with Curacy and Duke, and all of their scoreline looks amazing, except for Alpha. All of their scorelines also look amazing except for Voltmon, who is struggling a little bit. But let's see what happens next. Yeah, so in the last round, there was beautiful usage of fake coming in, and it did manage to give Beta the heralded. The raised ult was coming out inside of CVT Rage, but it did not connect with someone, and AE Alpha are in a very bad position in the very beginning of the round. The Killjoy ult has already come in, and which will force Udet to fall back to the mid link position. Does Keanu find the fragment? He does, and brings us to a 3v3 situation, but the attackers have already gotten info that there's someone in the flank. Duke does manage to take down Udet, and things are not looking good at the moment. Keanu Hexes was the last person standing, and with the final kill from Hexes, we see the map advantage goes to the side of A Beta, and they defeat A Alpha by the scoreline of 2-1. Well, congratulations to Aurelius Beta for securing the win and actually moving forward to the finals of the loser bracket. And sadly, well, it's not a sad news to Aurelius Esports because both of the team was from the same organization, and already one has to win, and the best team literally won. And we have seen Beta struggling in the second match of the best of three, how Beta actually had lacked team coordination in the second match, but however it was flawless, it was spectacular coming in from Beta in their last match of at Par League. What do you think? Like, how was their performance? Yeah, so I think that it was a good show from the both teams, but what Beta did fail was to adapt to the attackers, right? The way that the way that Alpha adapted to the playstyle of their opponents, there was that gap that Beta lacked, which eventually led them to losing the game because they couldn't adapt. The attackers were trying out different things, the defenders were trying out different things, but from the side of AE Beta, they couldn't adapt. They chose to stick to the same strats, the same positionings, which eventually made their game a little bit predictable, which in the end did lead to AE Alpha actually winning the game. So that was our last match for the night, I believe. This was Avad for real, casting the last map with you with Little Potat. That will be it for the night. We will see you in the next match. Peace out. Doomsday is cross picking right now এবং মাঝখানে গেট হতে পারে, বাট ইয়া যেটা আজকে আছে বাট আমি আবার দেখতে পাচ্ছি যে